वसुदेवसुतं देवं कथामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च प्रभुकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। धर्मो रक्षति रक्षितः। हरि ओम। Namaskaram. I'm Ganesh Krishnan, President of Sri Lakshmi Temple. Happy to see you all again. The third day of celebrations, that is pravachanam celebration. On behalf of Sri Lakshmi Temple, I would like to welcome you all to this wonderful evening and wonderful event. We are truly honored and fortunate to have with us Pravachana Tilakam, Dr. Ubhaya Vedanta Venkateswaami. Now, again, I want to say he doesn't need any introduction. I would like to request our Dr. Sundar Rangarajan to give a brief introduction about this doctor. Thank you. Namaskaram everyone. It is my great privilege to introduce a person whose life beautifully blends medicine and spirituality. Hailing from a middle class family in Kumbakonam, where both parents were bank employees, our guest is Pravachana Tilakam Sri Ramanuja Seva Sri Tirukudandai Sri Dr. Uve Venkatesh, a qualified doctor practicing as a physician in Kumbakonam. What makes his story special is that he is a self-cultivated Upanyasakar with no family background in spirituality. His journey began in school, reciting a Gita sloka during daily prayer, and grew in college as he composed verses in Tamil, English, and Sanskrit. His ophthalmology professor encouraged him to pursue both medicine and spirituality together, and that is the path he has walked. He delivered his first Upanyasam in 2010 at just 20 at the world-famous Kalvarada Seva in Nachiyarkot. For over 15 years since, he has delivered countless discourses in temples across India and abroad, including Australia, New Zealand, UAE, Singapore, and now in the United States. He received spiritual initiation under Sirupuliyur Annan Swami of Sri Rangam, studied Sri Bhashyam, Gita Bhashyam, Bhagavad Bhashyam, Bhagavad Vishayam, and Rahasya Granthas under Dr. Karnakaracharya Swami, and learned Samaveda under Brother Sri Subramanya Sastri. His discourses are a unique form of devotional infotainment, where deep devotion meets engaging storytelling. He always begins with a poem he himself has composed and conveys complex Vedantic principles through short, memorable stories sprinkled with humor. His titles include Virivurai Vendan, Pravachana Tilakam, Parasara Bhattadasar, and Nada Pravachana Shirorman. In October 2024, he received the Sri Vaishnava Sampradaya Seva Shri Award from H.S. Srimad Aragya Sikar. A prolific author and TV personality, his series Dinamdorum Divya Pramandam is the longest running spiritual program on television, spanning over 11 years. Please join me in welcoming Dr. Venkatesh. Thank you. Swamiji, just look at the beautiful gathering here. These are all devoted bhaktas of Vishnu and the great Rasikas admirers of your discourse. What more one could ask for? We are all eagerly waiting to listen to your divine words. The stage is yours. Namaskaram. Namaskaram. கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லை இதை கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணலாம் மைக். ஆரம்பிச்சுக்கலாமா சார்?
செக் செக் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் மட்டும் ஸ்லைட்டாக ஃபீட்பேக்கில் மட்டும் சவுண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ். ஃபீட்பேக் சவுண்ட் ஸ்லைட்டாக. செக் செக் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. ஃபீட்பேக்கில் இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. செக் செக் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. ஃபைன் சார், தேங்க்யூ. ரெடியா? ஓகே. ஸ்ரீசக்கர வரதாச்சாரியம் சுத்த சத்வ குருத்தமம் ஸ்ரீநிதிம் ராகவம் வந்தே ஹியபார கருணாகரம். Her golden grace outweighs a ton. Her lotus smile outshines the sun. Her great glory is second to none. I worship Goddess Lakshmi of Boston. Namaskaram to all. It gives me immense pleasure to meet you all in this Sri Lakshmi Temple of Boston and deliver the discourse for the third day here. Today we have an interesting topic chosen by our very beloved chairman. It is a very different topic, hitherto not endeavored by many people, but pinning his hope on me, he has given this different topic to me. Before going to that topic, I will ask you 3 questions. Because for the past 2 days you have been asking a lot of questions to me and I have been answering all those questions. So today I will start with 3 questions. You have to answer. Question number 1. Everybody wants one thing and everybody gets it. What is it? Question number 2. Nobody wants one thing but everybody gets it. What is it? Third question. Everybody wants one thing but nobody gets it. What is it? Okay, question number 1. Everybody wants one thing and everybody gets it. What is it? Happiness. Oxygen. We need oxygen for survival. Everybody wants oxygen. Everybody gets oxygen except during COVID time. At that time oxygen cylinder shortage was there. But otherwise everybody wants oxygen. Everybody gets oxygen. Question number 2. Nobody wants one thing but everybody gets it. Problems in life. My friend said you add one more thing. Free advice. Nobody wants it but everybody gets it. Okay. Number 3. Everybody wants it but nobody gets it. Peace of mind. Peace of mind. Everybody wants to get peace of mind but nobody gets it. What's the reason? Only if we know about 2 things, you can get that peace of mind. What are those 2 things? One is karma, other one is dharma. Without knowing about karma and dharma, we cannot achieve or attain that peace of mind. So the topic for today's discourse is karma and dharma. What is karma? What is dharma? We will divide this discourse into 2 parts. Part 1 will focus on karma. Part 2 will focus on dharma. Now you tell me, what is karma? What is dharma? To say in very simple language, in nutshell, what we have done so far is karma. What we have to do from now on is dharma. To be even more simple, your karma is, after listening to English in American accent from many people, you have to listen to my English today. It is your karma. At the same time, our beloved chairman has given me this topic to be spoken in English, so I have to speak in English. It is my dharma. So this is karma and dharma. You are listening to my English. It is karma. I am speaking in English because it is dharma. This is karma and dharma. Okay. Now let us go deep into part 1 of this discourse, karma. Let us divide the topic karma into 4 parts now. 1. What is karma? 2. When did the cycle of karma begin? Is there any point when all of us had 0 karma? When did we start accumulating all this karma? So, question number 2, when did this cycle begin? Question number 3, why can't God keep this karmic cycle transparent? We are unable to know which karma leads to which kind of punishment. We are unable to say. We say, yes, I am suffering because of karma. But we are unable to deduce or infer because of which karma I am suffering like this. Because many people, you can see, they will say, that man is an atheist. He does all kinds of bad things, but he lives happily. I am a devotee. I am going to temple every day. I am doing all kinds of good activities, but I am suffering.
But what we say, no, he has done some merits in his previous births, so he is happy in this birth. Though you are good in this birth, you have committed some sin in previous births, so you are suffering. But these are all we can infer. But why there is no transparent evidence to show that this karma theory exists? This is question number 3. Now question number 4. If karma itself can decide everything, what is the role of God? If you do meritorious acts, you get the reward. You do sins, you get punishment. If karma itself can do everything, what is the role of God? Are you ready to see the answers for these 4 questions? What is karma? 2. When did the cycle begin? 3. Why can't God keep it transparent? 4. When karma decides everything, what is the role of God? Now question number 1. What is karma? I have already given 2 examples. What we have done so far is karma. What we have to do from now on is dharma. 2. You listening to my English is karma. Myself speaking in English is dharma. Now let us go deeper. What is karma? In 2012, I was doing my internship of MBBS, my medical studies. I was an intern in Erode Government Hospital in 2012. We used to go for ward rounds. We have to look after all those patients who are admitted. I was posted in OG department, obstetrics and gynecology. I had my junior medico, his name is Benjamin. So myself and Benjamin have to go for ward rounds every morning. One fine morning, myself, Benjamin went for those rounds. We took care of all patients. The previous night, 10 deliveries had happened in that hospital. So there were 10 newborn children, 10 deliveries in OG ward, 10 newborn children were there. As medicos, we went to examine those newborn children. Unfortunately, 2 of them had congenital malformations. One baby, newborn baby, had Down syndrome. Another baby had spina bifida. Both of us felt very bad because we were going with an excitement, a josh, to look at those 10 newborn children. But to our dismay, 2 children had congenital anomalies, defects right from birth. Benjamin was also shocked. Benjamin asked me, "Sir, why are these 2 children suffering from congenital anomalies?" I told him, being senior, I have got an opportunity to teach my junior. I told him this chromosome, X chromosome, Y chromosome, that chromosome, this chromosome, genetics, DNA, RNA, everything. He said, "No sir, this I can read in book itself. Since you are a spiritually inclined person, I want to know the spiritual reason." Benjamin was spiritually inclined. So he asked me, I am not asking the medical reason for these congenital anomalies. I am asking you for spiritual reasons. Why did they get this disease? I told him, it is karma. As you sow, so you reap. If you plant mangoes, you will get mangoes. If you plant troubles, you will get troubles. Whatever you do, our actions come back to us. That's the Newton's 3rd law. So it is due to karma. He said, "No sir, your karma theory will not hold good in the case of these children because they are just now born. Your karma theory will hold good if an alcoholic develops liver cirrhosis. It is his karma. He consumed a lot of alcohol. He develops liver cirrhosis. It is his problem, karma. If a smoker develops lung cancer, it is karma. If a person who always consumes junk foods gets heart attack, it is his karma." This child, what mistake did these 2 children commit? For no fault of theirs, why should these children get this kind of a disease? Benjamin said, "Sir, I am also a believer. I believe in God. I believe that God is compassionate. But if there is a God, if that God is compassionate, if that God is impartial, why should he punish these 2 children right from birth?" Is this question correct? He added one more additional question. Just like some of you asked 2 questions. He asked another additional question. Okay, God is there, He is compassionate, He is impartial. But is there any mistake in God's software itself? Some miscalculation? Sometimes in bank, somebody else's credit will be wrongly credited into our account. Likewise, somebody else might have performed some other karma that could have been wrongly credited in the karmic account of these children. Or I want to know the reason, sir.
You solve the equation. He gave me an equation with 4 points. Point number 1, is there a God? Point number 2, is he compassionate and impartial? Point number 3, is there any possibility of miscalculation in God's software itself? Point number 4, if not, why did God punish these 2 children? Solve the equation. How to solve this? Equation, right? 2 children who have not committed any sins since birth. They are born with congenital anomalies right from birth. Is there a God? Is he compassionate and impartial? Is there any possibility of mistake in God's calculation or software? If not, why did these children suffer? I gave him one word answer. With this you can solve this equation. Rebirth. In the entire world, Sanatana Dharma is the only Dharma which accepts the concept of rebirth. It is not there in any Western religion. They don't accept that you will take another birth on this universe. Sanatana Dharma alone, it is an exclusive concept for our Sanatana Dharma. If you accept the concept of rebirth, you can easily solve this equation. It is the formula. What formula? Just you think, these 2 children, in their previous births, they might have committed some sins, as a result of which they are getting punished in this birth with these congenital anomalies. We commit so much of sins that we have to endure the result of those sins in many births. See, if a person commits a mistake or a murder or a theft, the period of sentence the period of imprisonment will be 10 years, 15 years, 20 years, like that. Similarly, we commit lot of volumes of sins that to endure the punishment for those sins, they get carried over to the subsequent births. That's why in some birth, these 2 persons will have committed some sins. The result is experienced in this birth. The same rule can be applied in the case of a teetotaler getting heart attack. A teetotaler, no smoking, no alcohol, no bad habits, everything is fine. But suddenly dies of heart attack at 35 years of age. What's the reason? He might have committed some sins in his previous births. The result he is experiencing in this birth. I told him, if you apply this formula, now you can solve the equation. Question number 1, is there a God? Yes. Is God compassionate and impartial? Yes, he is compassionate, he is impartial. 3, will God's calculation go wrong? No. Then why did these children suffer? Why did he punish them? Because they committed some misdeeds in the previous births. That's why God punished them. Now, if you remove the concept of rebirth, then see the equation. 1, you have to say, there is a God, he is impartial, but some software error. That's why God wrongly punished this person. Otherwise, settle at point 2, there is a God, but he is not compassionate. God is partial. Or you will end up saying there is no God at all. If you have to accept God, for any religion, if you have to accept God, and if you wish to say that God is compassionate and impartial and he does everything correct, you have to accept the concept of rebirth, which is exclusive to our Sanatana Dharma. Without this concept of rebirth, you cannot explain the probability of these congenital anomalies occurring in children. This is the incident in my life, because my life incident I alone have to say in Upanyasam, nobody else will say. That's why I shared with you. So, this shows that there is rebirth. Karma is getting transferred over births. So, whatever we do in our previous births, the result of those actions get carried over through the successive births. This is called karma. Question number 1 over. Now we go to question number 2. When did the cycle of karma start? Is there any beginning point? Is there some point where all of us had karma at 0? Our account balance was 0. Then we started doing all these actions, started accumulating karma. What is that 0 point? Actually, Vedavyasa says in Brahma Sutra and Ramanuja's commentary Sri Bhashyam is the one-stop solution for all these answers. Vedavyasa says, na karma vibhaga iti chet na
Anaditva. There is no traceable beginning point for this karma at all. There is no point when we all had no karma, zero karma, because the world is existing eternally. All souls are existing eternally. See Bhagavad Gita, 2nd chapter, 12th verse, Krishna says, Natvevaham jatunasam, natvam neme janadhipaha, nachayivana bhavishyamaha, sarve vayamatav param. Just like God existing eternally, can anybody say on which date did God come into existence? When did God come into existence? He is always there. Similarly, all of us, all the souls, all jivatmas are existing eternally. Even the world is existing eternally. But during deluge, pralaya we say, right? The world will be in micro form, in subtle form, sukshma. During creation, it gets transferred into macro form, sthula or gross form. Again, pralaya, it turns into micro form. In science they say matter can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. The universe will be in micro form during deluge, macro form during creation, again macro, micro, macro, micro. These changes are happening alternatively, but the universe continues to exist in some form or another. Similarly, we also have been existing from time immemorial. Therefore, there is not one point. That particular point, we all had zero karma. We then started performing actions, accumulated karma, no beginning point. If I say so, you will not accept. How can there be no beginning point? There should be something, right? Now let me ask you one question. If you draw a circle, can you trace the beginning point of that circle? No. When there is a complete circle, it has no beginning point. Even if it has some beginning point, you cannot trace it. Similarly, everything in the world is like a circle, cyclic way. See, day, night, day, night, day, night, circle. Sriti pralayam, sriti pralayam, sriti pralayam, circle. Birth, death, birth, death, birth, death, punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jatare shairam. Everything is going in a cyclic way. So you cannot trace this as a beginning point. Can you say whether seed came from the tree or did the tree come from the seed? Can you say? No. Did egg come from hen or did hen come from egg? We cannot say. Similarly, you cannot trace a beginning point. If a wheel is rotating, you cannot say at which point did the wheel started to rotate. You cannot say. But you can do one thing. You can stop the rotation of that wheel. Similarly, you cannot trace the beginning point of your karma, but by praying to the Lord, you can put an end point to your karma. So whatever is possible for us, we have to do that. Instead of wasting our time in trying to trace where did all these things start, where is the beginning point of karma, instead of focusing on that thing, try to focus on the end point of karma. How to end that karma? That's what Swami Vivekananda said. If your past karma decides your present life, then your present karma decides your future life. So instead of repenting over past karma, oh my past karma has given me this kind of a life, don't ponder over it. Instead of that, now you have present karma. If you do good actions now, it will decide your future life. Because when I was doing MBBS, again the same 2012, that same hospital, in the compound wall of that hospital, they had written a Tamil proverb. நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில்மேல் பூனை, இன்று என்பது கையில் உள்ள வீணை. My friend asked me to translate this into English. This is a very good proverb, but I want an English version, he said. Okay, because in those days itself, people stopped reading Tamil much. Because our mother tongue is always important for each person, their own mother tongue. We have to at least learn to read, write and understand our mother tongue. But today problem is, we are all used to typing WhatsApp messages. In WhatsApp, whatever language, we type in English itself. English is the common script for all languages. In Tamil, if we want to ask, are you coming? Nee variya. We don't write in Tamil. N-E-E, nee, V-A-R-I-Y-A variya. Likewise we write. That's what they call Tamigilam. Tamil plus Angilam, English. Tamigilam.
Timingilam, this is Tamingilam. English mixed with Tamil is Tanglish. Tamil written as English is Tamingilam. But he said, no, this Tamil proverb is difficult for me to understand. You translate that into English. Okay, I gave you a translation. Yesterday is a broken pot. It is my English translation. Yesterday is a broken pot. Tomorrow is may or may not. Today strike the rod that is hot. Yesterday is a broken pot. Tomorrow is may or may not. Today strike the rod that is hot. So instead of worrying about how this karma started, instead of getting stressed out, how can I solve all my karma? Now you have got this present life. This is a gift given by God. That's why it is called present. It is a gift of God. So utilize this present so that you can put an end point to the karma. You cannot trace the beginning point of a rotating wheel, but you can put an end to the rotation. Similarly, you cannot find out Punarapi Jananam, Punarapi Navaranam, when it started, you cannot find. But you can put a full stop to your own cycle of births and deaths. That's where we have to focus. Second question over. When did it start? There is no traceable beginning point. Now the third point, why can't this be transparent? God could have easily made it transparent. You see, just if you close your eyes, you will get the memory of 7 births earlier. I was born in Australia. My name was so and so. I had committed this error for which now he can give an Android app for that. In that app it will show for this error you are now experiencing this kind of a pain. When you get your reward, again same Android app, you will check, oh, 5 births earlier I was born in London. There I had done this kind of merit, as a result of which now I am getting rewarded. How good it will be. How good it will be. But why this is not a transparent system? How can't he keep it as an open window system? What do you say? God can keep it transparent, but the problem is we don't know properly about ourselves first. If he gives us all memories of previous births and the effects of all those actions, we will waste our entire time thinking, overthinking. Oh, 5 births earlier I had committed that thing. 7 births earlier I had committed this thing. Then we will speak with others, we will gossip, and we will spend our entire time, waste all the future births, subsequent births, just thinking about previous births. So instead of focusing on everyone's previous births, everyone's papas, everyone's punyas, God has given us scriptures, shastras, which show as a generic concept, if you do this kind of mistake, you will get this kind of punishment. If you do this meritorious deed, you will get this kind of reward. He has given it as a common rule. So instead of focusing what did I do, instead of focusing on that, just go through the Shastras. They will give you a clear idea. Especially Garuda Puranam has got a lot of details regarding this. So if you just go through, oh okay, I might have done that thing. So instead of too much of thinking about, oh what did I do, this is the problem. He has given the solution via Shastras. You see, the COVID virus, when the year 2020 came, everybody thought, okay, it will be like a T20 match. But in that 2020, COVID-19 came and everybody got locked and they were down in their house due to lockdown. They were locked, they were down in their houses and they had to follow MS Dhoni, MSD, mask, sanitizer, distancing. Everybody was forced to follow. But has anybody seen that COVID virus with naked eye? Has any of you seen? No. Then why should you worry about COVID virus? Scientists have seen that through microscope, so we accept. Similarly, Shastra is the microscope through which you can see. This is actually transparent, karma is, but not transparent to our physical eyes. If you employ the microscope called Shastra, scriptures, then you can realize, because God has given everything clearly in the form of His command scriptures. You go through them, oh, this error I might have committed, for that I am getting this kind of suffering. This meritorious deed I have performed, for which I am getting this kind of reward. You can easily correlate and understand through Shastra. So rather than giving them as your own memories, He has given it as a rule book called Shastra.
Garuda Puranam, it details a lot of things regarding these papas and punyas. Regarding punyas, Garuda Purana says, if you go for pilgrimage, yatra, it is one punya. If you have holy dip in rivers, tirtha yatra, it is one form of punya. Doing charity, donations, it is one form of punya. Social service, helping others, it is one punya. Doing penance, doing yagas, these are all punyas. The more and more punyas you do, you will get more and more meritorious births. If you do more punya, your next births will be very much meritorious. You can get next positions in your births. Take for example, to remember I will tell you one story. There was a greengrasser in your Boston market. There was a greengrasser. He listened to some discourse in our Lakshmi Temple. Donation, charity, these are all very good meritorious acts. They fetch you punyam. He listened to you. Okay, I will implement this in my life. So that Boston greengrocer started donating 1 kg lady's finger to a poor person every day. Every day, 1 kg lady's finger to one poor person, he started donating. Eventually, the next birth, that greengrocer became a king. He was endowed with all kinds of riches. He then went to a Swamiji. That Swamiji just analyzed the horoscope of that king. He told him, you are a greengrocer in Boston in your previous birth, but you donated 1 kg lady's finger to one poor person every day. As a result of which, you have become a wealthy king. Okay, the king now made up his mind, returned to his palace, ordered, buy all the ladies' fingers in the market. In this birth, I will donate many ladies' fingers to many poor people for many days, he said. From that point, nobody in this place could buy any lady's finger at all. Because total purchase will be handled by the palace itself. So many ladies' fingers to many poor people for many days he gave. In the next birth, he was born as a wholesale greengrasser in Washington DC market. This wholesale greengrasser in Washington DC went to another Swamiji. He showed his horoscope. Please analyze. Swamiji said, initially you were a small scale greengrasser in Boston market. You donated 1 kg lady's finger to one poor person every day, became a king. Then being a king, you donated many kgs of lady's finger to many poor people for many days. As a result of which, you have become a wholesale greengrasser in Washington DC market. He said, no. If I donate 1 kg per day, I become a king. If I donate many kg per day, I should have become an emperor, right? I should be in White House by this time. Why not, he asked. That Swamiji replied, oh man, being a greengrasser, if you donate 1 kg of lady's finger per day, it is a good donation for your level. But even after becoming a king, if you donate only lady's finger instead of donating gold, diamond, gems, etc., for your level of thinking, whatever you do, whatever you sow, that alone you can reap. So, your level of thinking is always with regards to lady's finger. So, you are born as a wholesale greengrasser. So, this is the effect of punya. Whatever we do, whatever volume of punyam we do, based on that, we will get a corresponding birth. Now, coming to papas, there are a lot of negative karmas as well. If we perform sins, we get punishment in hells, specific hells, according to the sins committed. Garuda Puranam narrates the names of lot of sins as well and the hells corresponding to those sins. Now one question. The Jivatma cannot be cut by knife, cannot be burnt by fire, cannot be moistened by water, cannot be dried by air. How can this Atma be punished in hell? No problem. In hell, the Atma gets a different body called Yatana Shariram. Your body designated for punishment. Only for inflicting pain and punishment, he gets a body. Through that medium, the soul will experience the pains in hell. Now, Garuda Purana says, if a person spoils another man's family, he will land up in the hell called Raurava. There he will be attacked by the animals called Rurus. If a person injures another man for his selfish reason, he will land up in the hell called Kumbhipaka. There he will be roasted in oil vessel. That is Kumbhipaka.
And then if a person neglects his parents, he will go to the hell called Kala Sutra. He will be trapped in a spider web and he will experience torture. If a person forgets his own dharma, swadharma, he will land up in Asipatravana hell. There, trees will have sword-like leaves and they just stab this person and inflict pain on him. If a person murders another person, he will go to the hell called Andhakupa, which is a dark well. He will suffer there. If a person eats alone without giving anything to people who are around him, and if he leaves them all hungry and eats alone, he will go to the hell called Krimi Bhojana. In that Krimi Bhojana, insects will feed on this person. If a person commits all evil and sinful acts, he will go to the hell called Dandashuka. There snakes and scorpions will sting him and attack him. So many more hells are there. Now one question. If a person goes to hell, endures all the punishment, then what will happen? Come back to this earth for next birth. He has exhausted his karma, right? In Naraka, he has experienced punishment. His karma is over. Then why should you take a new birth? Only a part of his sin has been exhausted by that punishment. We have performed lots and lots of actions. Lot of karma is remaining. To experience the rest of karma, God gives us this birth. The birth which is given to exhaust karma, we use it to earn more and more karma. God gives us this birth so that we can exhaust our karma and attain liberation. But what we do is, we perform more and more sins, accumulate more and more karma, leading to more and more subsequent births. A father gave his son a laptop to improve his knowledge. But what did this son do? He watched all whatever things we should not see. He used the same laptop to see all those things, but didn't use it to improve his knowledge. That's what we are all doing. God gives us this birth, hoping that, because it is very rare to get a human birth, God has pinned his hopes on us, thinking that we will utilize this properly. We will come to Lakshmi Temple of Boston, worship the goddess and Lord Narayana here, and we will exhaust our karmas, hoping so. He has given us this body. But what do we do? No, we want only 3 teas in our life. Tea in the morning, followed by tiffin, and TV watching for IPL. That's all. Tiffin, tea, TV. That's all. We spend our entire life. This is our life. So we accumulate more and more and more of karma, following which we have to get more and more subsequent births. Not only that, Garuda Purana acts. If a person had committed certain sins in his previous births, he will get punishment accordingly in the next births also. If a person has spoken too much of lies in his previous births, in this birth he will suffer from stammering. If he burns another man's house, in this birth he will have skin diseases. If he consumed so much of alcohol in previous birth, in this birth he will have decayed tooth. If he had behaved immorally with his guru's wife in previous birth, in this birth he will have a disfigured appearance. If he engages in bribery, he will be born as a pig. If he eats without taking bath, he will be born as a crow. If a person blackmails other people, he will be born as a cat. If a person engages in adulteration of foodstuffs, he will be born as a bull. If a person shows unnecessary grudge on other people, you can see such persons on social media. They always write something about somebody. I asked one person, sir, I am seeing your Facebook post, Twitter post, everything. Always you are cursing somebody. You have never appreciated anybody. Why are you always cursing people? Why are you always scolding people? Why are you writing only negative things? He said beautifully, if I write positively about anybody, people in comments come and criticize me. Why are you writing positively? If I scold somebody, if I criticize somebody, if I write negatively, in comments all people come and appreciate me. How beautifully you have written. So such people who show unwanted grudge,
they will be born as blind persons in their subsequent births. So, these punishments can be inflicted in hell or can be inflicted in the next births as well. That's why Brihadaranyaka Upanishad puts it simply, because 45 minutes already over, we have addressed the third question now. Brihadaranyaka Upanishad says, who accompanies a man after death? $1 million question. We earn a lot of wealth. Will a single penny accompany us after death? No. We have a lot of relatives and friends. Will a single person accompany us after death? No. We take care of this body so much. We want to build biceps, we want to have six packs, everything. Will this body accompany us after death? No. Then who will come? Brihadaranyaka Upanishad says, Tauha yaduchatuh karma haivata duchatuh karma taihaivatat prashangsatuh punyo vai punyena karmana bhavati papah papena giti. Only your karma, whatever you have done, whether it is papa or punya, whether it is a sinful act or a meritorious act, papa punya alone will accompany you after death. Nothing else will accompany you. Not only that, God has many ways of giving you the merits or punishment for your karma. Ramanuja says in Sri Bhashyam, as I told you earlier, Sri Bhashyam is one-stop solution. It will give you all answers for these questions. In Sri Bhashyam, Ramanuja says, if you commit a sin by thought, if you harm others by thought, you may not have expressed it by words. You might not have done anything through action, but mentally you may think, this person should not live. How dare he is living so happily? No. He should get some suffering. He should fall down. If you commit any harm to another person by thought, God will punish you by thought itself. How? He will give you a bad dream. That's the reason for dreams. Do you know what is the reason for dream? Ramanuja says, a good dream is the result of good mental karma. Mentally you would have thought, okay, let that person be happy. Or mentally you might have done some good to somebody. For that, he will give mental benefit through a good dream. In dream you will become a millionaire. But when you wake up you will not be a millionaire. So for that mental punya, you get mental reward. For mental papa, you will get a bad dream. You will get frightened. Oh my God! When you wake up, nothing will be there. That one moment of frightening, that one moment of fear is mental punishment. Similarly, if you harm another person by word, you will receive a verbal insult. If you harm another person by action, you will get physical punishment. This is put forth beautifully by Ramanuja. So, it is an open system. It is transparent system. But the external eyes are not fit enough to understand all these things. Our brain is not trained enough to understand all these things. That's why we need the help of Shastras to understand better. 3 questions over, right? Question number 1, what is karma? Yes, whatever we do, meritorious or sinful deeds, they get carried over through subsequent births. That is karma. Number 2, what is the question? When did it start? There is no beginning point. There is no traceable beginning point. Number 3, is it transparent? Yes, of course transparent, but not through external eyes, but through Shastras. Now this is the $1 million question. 4th question. If karma decides everything, what is the role of God? Why should there be a God? Why should I come to Lakshmi Temple? I do meritorious acts, I get the reward. I do sins, I receive the punishment. Why should God come in between? The role of God is, number 1, please note this point. Even if you want to execute any action, you need the help of God. Without Him you cannot do. This is said in Bhagavad Gita, 18th chapter, 14th verse. The verse says, 5 entities should come together as an alliance to execute one single task. Adhishtanam tatha kartha, taranancha pratak vidham, vividhacha pratak cheta, daivam chaivatra panchama. This soul Jivatma is the doer, performer. You need the help of 4 more entities. Who are they? 1, body. Without a body, soul cannot function. So first you need a body. Number 2, you need organs.
Even if there is body, without hands, without legs, how can you execute a task? So you need organs. 3. You need vital force, prana. Only if prana is running, you can work. Without prana, how can you do any work? So prana should be there. Number 4, God. God should also cooperate with you. Without him, you cannot do anything. Therefore, a soul, along with his body, organs, vital force, God. 5 people should come together as a partnership to perform a duty. Now, next question is, if God is also involved, do we have any free will? That is a very important question. Free will, destiny, we all ask. Is there any free will? Is there? Yes, because God has given us intellect. If He Himself does everything, what is the use of our brain? He will just keep it in museum without using at all. He has given us brains. He has given us sixth sense. He has given us intellect. He expects us to use it in the proper way. Therefore, He has given us a free will, but that free will is a form of curtailed liberty, a restrained free will. How? Take for example, a huge field. In the middle there is a post. If you tie a cow to that post using a rope, the cow has free will till the radius of that rope. If you tie a cow to a post in the middle of a field, the cow can graze anywhere up to the radius of that rope. Beyond that it cannot go. Similarly, you have got free will till the radius of the will sankalpam of the Lord. Beyond that or contradictory to that, you cannot go beyond. So He has given you some free will, and hence based on His control only we are all acting. But within that, that's what they say, right? My freedom ends where another man's nose starts. So till that point He has given you free will. At the same time He is controlling. Now next question is, then God is also a partner in my crimes. So if I perform any misdeed, should God also be punished for being a partner? Because we saw 5 people. Jivatma, soul, body, organs, prana, God. Leave body, organs, prana, leave them. Jivatma, Paramatma, both are involved. If 2 people are involved in a scam, can you punish one person and leave the other person? Can you do it? No. If one minister has performed corruption, then they will examine chief minister or prime minister also. Right? Similarly, Jivatma commits a mistake, sin. Then God should be punished or not. There is one history in Guruvayur. You know about Guruvayur? In Guruvayur, 4 children, they used to steal bananas from the temple. The temple superintendent caught those 4 children. He punished them. You circumambulate the temple 10 times for stealing bananas. Those 4 children circumambulated the temple. A 5th boy, he also went behind them. The superintendent called him, hey, you come here. Only 4 people stole bananas. I asked them to circumambulate the temple. Who are you? Why are you going behind them? That boy said, no, I also have a share in the theft. What boy? He asked. No, every day they will steal bananas. They will keep one banana in front of me and ask me to take it as my share. I also took it. Since I have got share, I have to endure the punishment also. Superintendent asked, who are you? I am Lord Guruvayurappa. Every day those children would place one banana in front of me. This is offered for you. They will take the rest of the bananas. Since I have received one banana per day from them, I have to receive a share in the punishment also. So I will circumambulate the temple along with them, he said. Likewise, God has share or not? In all our sins. So he should go to Kumbi Pakam, Andhargopam. Right? What do you say? Yes or no? No. Ramanuja answers beautifully. Paratu tat shrutehe. Again, same Sri Bhashya. Paratu tat shrutehe. As we saw, God has given us free will. Because we have brains, we have intellect, we have to use it. If He Himself does everything, what is the use of all these things? So He has given us everything. But what does He do is,
If you want to plan something, if you wish to do some action, God just waits and observes what decision you take. He will just wait, He will observe. Whether you turn right or turn left, whether you take a correct decision or a wrong decision, whether you do a good action or bad action, God leaves the decision to you and He just waits and witnesses. This is stage 1. Stage 2, you take a decision. Whether it is right or wrong, good or bad, God just gives permission. Okay, proceed. Because I have given you free will, I have given you intellect as well. You have chosen. What can I do? Okay, you proceed. But the third stage, if you choose a right action, God encourages you, He blesses you, He just comes with you, He gives you power, strength, everything. He takes you forward and ensures that your right actions become fruitful. Finally, He rewards you. At the same time, if you take a bad decision, He permits. But beyond that, He remains silent and waits for you to correct yourself. God will not punish immediately. The mills of God grind slow but sure. So He will just wait. Okay, whether you correct yourself or not. I have given you knowledge. I have given you intellect. Whether you correct yourself or not, He will wait and wait. If you don't correct yourself, then He will punish you at the right time. So you have to have it as two different branches diverging. God is observing. If you choose the right path, He will encourage you, He will bless you, He will come with you, He will give you power, strength, everything, and He will reward you. If you go in the bad direction, He will just permit and be a witness, and He will wait for you to mend yourself. If you don't do it, He will punish you. That's why you see, if we achieve any reward, we say it is due to God's grace. Because there God's share is there. But if we get any trouble, we say it is our sin. Because God has no role to play there. He was just a witness. This is the difference. If you get any reward, that God actively participates and He guides you. But if you take a wrong route, He doesn't guide you there. The best example is Google Maps. You all use Google Maps, right? Google Maps will say, in 200 meters, turn right. What should you do? Turn right. But if I turn left, what will it do? Google Maps will not get angry at you. Hey fool, hey idiot, why did you turn left? I asked you to turn right. Will it say so? No. It will redirect you to the right path again. If you go in the wrong way, Google Maps will again put a new route and redirect you to the proper route and will try to see whether you come back to the normal route. Again you don't, then it will say, turn right at least here. Again I will turn left. What will it do? Again it will redirect. Similarly, if you take wrong decisions, God will keep on redirecting you, and will wait for you to get redirected by yourself at some point or other. Otherwise, at least by inflicting punishment, He will ensure that we stand corrected. Because the last resort, spare the rod and spoil the child. At last He has to punish. The compassionate Lord finally chooses to punish because there is no other way to correct this person. At the same time, if you go by the proper route, Google Maps will guide you. That's why if you reach the destination correctly, you can give credit to Google Maps. But if you go to a wrong destination, you cannot blame Google Maps. Similarly, if you get a reward, it is God's grace. But if you get punishment, it is not God, but it is because of you only. So, Google Maps, it guides you. God guides you in the proper direction. If you do not heed to your advice, you are the loser. His mistake is not his, mistake is ours. We have to realize. But the next question is, why all these complications? Why can't God correct us right at the point when we commit a mistake? You see so many people committing sins in this world. This is a very, very relevant question. We can see so much of people engaging in lot of evil activities. Why can't God punish them then and there? Because life is an examination. Take the case of an exam hall. We would all have written lot of exams in our life, right? All of you have written exams, right? Everybody.
Okay. In your exam hall, you are writing the answers for your question paper. Your teacher comes as the invigilator, supervisor. He looks at your answer sheet. You write the right answer. What will he do? Nothing. Just smile and he will go. If you write the wrong answer, nothing. He will go. Why? He should have corrected at that point itself, right? That's what we are asking. Why can't he correct it at that point? Why? Because he has already given you all necessary knowledge. He has imparted you knowledge during all these classes. Now he expects you to reproduce what you have learned. If you write right answer or wrong answer, he won't correct you there, but he will correct during evaluation of your answer sheet and give reward or punishment, pass or fail accordingly. Similarly, life is an examination. We are students. God is the invigilator. He will just wait and see you are doing right or wrong. He won't stop it here. He won't punish you here. He will wait, and during evaluation, he will give you pass or fail, heaven or hell, moksha or samsara, whatever has to be given, he will give it at the right time because he has imparted knowledge. He has given shastras, he has given acharyas, he has given everything. He himself has taken incarnations and taught us so many things. Krishna has given us Bhagavad Gita. Rama has lived how to live as per Dharma. Rama has shown everything. In spite of that, if we do a mistake, even if God comes in front of us and asks us not to do, we won't listen to his voice. Because he has given us everything. Even after that, if we commit a mistake, he cannot be held responsible. So like an invigilator, he just watches and gives you the result at the right time. Next thing. The same question. When karma can decide everything, what is the role of God? We saw the first role. He also plays a role in the execution of karma itself, but he is not responsible. He has a second role. It is God who gives you the reward or punishment. In other words, the fruit of your karma. The fruit is given by God only because karma by itself cannot give you the fruit. God alone has to give you, and he gives you based on your mindset. With what mindset you do that work, God rewards you accordingly. That's why some people say, I worked hard, I put in all my efforts, still I couldn't taste success. Another person will say he also worked hard, but he attained success. The reason is, God doesn't look at your actions alone or effort alone. He looks at the mindset. The classical example is, it is in Bhagavata Puranam, Evam Surasuragana Samadeshakala Hetvartha Karma Matayopi Phale Vikalpaha Tatramritam Suragana Phalamanja Sapuhu Yatpada Pankajaraja Shrayananna Daityaha. You can see the churning of Milky Ocean by Devas and Asuras. You all know that history. You see, the same place, same time, same efforts put in by both Devas and Asuras. Devas also churned the Milky Ocean, Asuras also churned the Milky Ocean. Same place, same time, same efforts. But Devas received nectar. Asuras, they didn't receive nectar. Why? Devas' mindset was good, so the Lord rewarded them. Asuras' mindset was not good, so the Lord punished them. So whatever action you do, God looks at your mindset, and based on it, God alone gives you the result for your karma. Please note this point. A karma, an action alone cannot come back to you in the form of a reward or punishment. An action by itself cannot give you anything. Take for example, you do archana to our goddess Mahalakshmi. In our Boston temple, Ashland, you come to our goddess Mahalakshmi, you perform archana. Will that action, archana itself, fulfill your prarthana? No, Mahalakshmi has to listen to that archana and she has to decide, yes, let his wish be fulfilled. Then only if an intelligent person acts, a karma can give result. I'll take another practical example. If I turn the switch on, the light should glow. If I turn the switch on, the light should glow. I turned the switch on, yet the light did not glow. Why? There is a third factor called electric current. If there is no current,
I may switch it on. Light will not glow because myself, light, two things alone are not enough. A third factor, current is needed. Similarly, our actions alone are not enough. Myself, my job will not fetch me the result because a third factor, God has to act there. To put it even simpler, I will ask you one question. You are all employed in some office. Who gives you salary? Manager. Your work or your employer? Your boss or your work? How many say work? How many say boss? Boss. A company is again insentient body only. That boss alone decides. Boss is company, company is boss. Boss gives you salary or your work gives you salary. Boss alone gives you salary, but he doesn't give you salary on his own. He just examines your work. Based on your work, boss gives you salary. Based on your karma, Bhagavan gives you reward or punishment. This is the role of God. So without God, karma cannot function. So there should be a God. He should look after all your karma. Based on your work, boss gives you salary. Based on your karma, the Lord also gives you salary. And the third role, first role is in action. Second role is in reward. Third role, if you want to get rid of this karma, we are all caught in the shackles of karma. In this worldly existence, Papa, Punya, they bind us. How to get rid of it? Again the same Lord, we have to resort to Him. He alone can deliver us. He alone can liberate us from this cycle of births and deaths, which is nothing but due to karma. So if you want to get rid of karma, again God plays the vital role. He alone can do that. Say for example, if you get diabetes, nobody should get it. Just for hypothetically, if you get diabetes, what will you do? Medication, 1, 2. Stop sugar, then do exercise, then insulin, then diet, then. But do you know what will I do? First I will go to a doctor. This is the problem. We are all engaged in self-medication. Immediately when I ask, what will you do if you get diabetes? I will take metformin, I will take insulin, I will do exercise, I will follow diet. So many answers. But nobody said I will go to doctor. This is our problem. Because whenever we have some issues, we should first leave it to the technical person and stop worrying about it. Our problem is we put all responsibilities on our own heads and start thinking, how will this sugar come down? Why should you worry? You just go to a technical person. The doctor is trained for it. Similarly, 2 years back, I had a cyber crime problem. Some person blackmailed me with cyber crime and other things. I started worrying. Then one cyber lawyer told me, no sir, you should not worry about it. You should inform cyber police. You leave it to the technical person. They will take care. So you should not worry about it. Similarly, if you want to get rid of this karma, you should not worry about it. Leave it to the proper technical person. Who is the technical person? Sharire jarjari bhute, vyadigraste kalevare, aushadham chanhavi toyam, vaidyo narayano harihi. He is the doctor for samsara, the disease called worldly existence. Because in Tamil Nadu we say samsara, they will look beside. That is not samsara, it is minsara. It will cause electric shock. But this samsara is the cycle of worldly existence, births and deaths. For that, which is caused by the germ called karma. It is a disease. See, a germ causes a disease. We have Mycobacterium tuberculosis. It causes TB. Similarly, we have COVID-19 virus. It leads to COVID. Similarly, karma is a virus. It causes the disease called samsara, worldly existence. For that you have to go to a doctor. Who is that doctor? It cannot be cured by allopathy, homeopathy or naturopathy. Venkateswaami alone can cure. So we go to Venkateswaami. You are the doctor. So God has 3 roles now. So first question, what is karma? Visa? The transfer, carrying over of our actions through subsequent births. Number 2,
What is that? Is there any beginning point? No traceable beginning point. Number 3, is it transparent? Yes, through Shastras we can realize. Number 4, what is the role of God? While performing, He is the one who stands as a witness. And then reward, He alone gives you the reward for your karma. Number 3, if you want to get rid of them, He is the doctor who treats the virus called karma and cures the disease called worldly existence, samsara, and finally takes you to liberation or Vaikuntham. With that, we successfully conclude the first part of the discourse titled Karma. Now let us go to the final part, second part, simple part, Dharma. Now we divide this Dharma into 4 parts. Dharma, Uddharma, Uttara Dharma, Uttama Dharma. Karma 4 parts were easy. Dharma, Uddharma, Uttara Dharma, Uttama Dharma. In Sanskrit, Ut means great. Ut is the name of Lord Sriman Narayana actually. Chandogya Upanishad says, Tasya Ut Idi Nama. That's why there was a cricket player from Karnataka, Robin Uttappa. No, not Uttappa. That will become a food recipe. Uttappa. Uttappa is proper name of Lord Sriman Narayana. Ut means great. Uttara means greater. Uttama means the greatest. That's why we call him Purushottama, the greatest one. So Dharma, Uddharma is great Dharma, Uttara Dharma is greater Dharma, Uttama Dharma is the greatest Dharma. So Dharma is classified into 4 types. Dharma, great Dharma, greater Dharma, greatest Dharma. Dharma, Uddharma, Uttara Dharma, Uttara Dharma. Now let us see one by one. First Dharma. Now, where did we left? Where was it left? We all go to the doctor, Lord Sriman Narayana, Vaidyo Narayano Harihi. We are suffering from the disease called samsara, worldly existence. The causative organism, germ, infective germ is karma. That karma agent has caused this disease called samsara. You have to cure me. I don't go to allopathy, homeopathy, naturopathy. I have come to Venkateswaami. Please cure me. We request him. Now, that Lord gives you a prescription. Rather than self-medication, we have to follow prescription, right? Once I was sitting in a hospital, in a clinic, 4 years back. One patient came to me. He told me, sir, I had fever for the past 3 days. He said, oh, is it? I went to write paracetamol. He said, sir, please stop. I took paracetamol for a couple of days. Oh, then what happened? No, still fever did not subside. Okay, let me write you antibiotic. Sir, wait. I took antibiotic clarithromycin for a couple of days. Oh, then what is your problem? No, I had some stomach upset. Oh, pantoprazole we can write. Okay, I went for pantoprazole. Sir, please wait. I also took pantoprazole for stomach upset. And what is your problem, sir? No, I just wanted to know whether I can stop that paracetamol now or not. That's why I wanted to just clarify from you. That's why I came here. I requested him, can you do me one favor? I asked him. What is it? He asked. Can you please take care of my clinic for next 1 hour? I will go to school, pick up my daughter, drop her at home and come back. Why, sir? He asked. Because you are already doing my duty only. You can take care of the rest of the patients also. Can you do that? We have to accept the words of the doctor, follow his prescription. That's the way to go. Similarly, instead of trying to get rid of this disease by ourselves, we come to that doctor, we request him for prescription. God gives you a prescription which is called Dharma. Dharma is the prescription to get rid of the virus called karma. Okay, then what is Dharma? You said it is the prescription to get rid of the virus called karma. That is example, metaphor. Now what is Dharma? Okay, what is karma? Action. To put it simple, karma is action. Dharma is refined action. You just refine those actions. If it is mere action, it is karma. If it is refined action, it becomes dharma. This definition is given by sage Narada in Bhagavata Purana. Do you know about vaccination? We say vaccination was invented by Edward Jenner in 1785.
But 5000 years ago in Bhagavatam, Narada speaks about vaccination. See how advanced Bharatian medicine was. Even in the 6th century CE, in the text Madhava Nidhana, Ayurvedic text, you can find lot of references to vaccination in our country. Now Narada 5000 years ago speaks of vaccination. Amayo yascha bhutana jayate yena suvrata tadeva ki amayam dravyam napunati chikitsitam. Please note this. Narada tells Vedavyasa, you can check in Bhagavata Puranam, first skandam it is there. What is vaccination? Can anybody tell? Huh? Preventive treatment for disease. Actual definition for vaccination is, if a particular germ, particular microorganism, bacteria or virus causes a disease, you refine that bacteria, you attenuate that virus and give it as medicine. It will prevent the occurrence of disease. Narada says, karma is the germ. Is that right? Karma is the infective germ. It causes the disease called samsara, worldly existence. Please note, karma is a virus. Worldly existence, samsara is the disease. You want to give a vaccination. Where should you take the vaccine? From the germ. Karma is the germ. Action is the germ. You just refine it. Refined action becomes dharma. If you give dharma as the prescription, it will prevent the infection of karma. If you give COVID vaccine, then COVID infection will not happen. If you give anti-snake venom, then snake venom will not affect the person. In anti-snake venom, what do? They extract snake venom, refine it and give it. You take karma, refine it and give it as dharma. If that dharma is given to a person, if he adheres to that dharma, he will not be infected with karma. He can get rid of karma and get rid of this disease of worldly existence. So our doctor Narayana gives the prescription dharma. This is refined action. If you follow this, you can get rid of karma. Now you say, karma is existing from time immemorial, right? Is there a traceable beginning point? That's what the second point we saw, right? Is there a traceable beginning point? No. Then its counterpart dharma, does it have a beginning point? No. Because the disease also exists eternally. Its medicine also exists eternally. That's why the dharma is called Sanatana Dharma. Sanatana means eternal. It has no beginning point. Some people say we will destroy Sanatana Dharma. Actually, Sanatana itself means existing eternally. How can we destroy? When you yourself say it is Sanatana Dharma and say I will destroy Sanatana. Whenever it is called Sanatana, it cannot be destroyed at all. This is called in English they say oxymoron. Oxymoron, living dead. Living dead, is it possible? One person said, my mother is barren. You cannot say, once she is your mother, then it means she has a child. Likewise, Sanatana Dharma will be eradicated. Means your name itself Sanatana. How can you eradicate eternal Sanatana Dharma? So karma is anadi, it has no beginning point. Its counterpart dharma is also anadi, so it is called Sanatana Dharma. If you adhere to that dharma, that will deliver you from karma. Dharma is nothing but refined action. That's why Narada used the example of vaccination. The same germ is processed, refined and given, it prevents the infection. The same karma is processed, refined in the form of dharma that prevents the occurrence of samsara, worldly existence, infection with karma. So, now you have got two things. One is papa, another one is punya. When you want to adhere to dharma, you should refrain from committing any kinds of papa. These are a lot of sinful acts as said in Garuda Purana. If we commit sins, they are like steel chains, iron chains. They will just bind us to this worldly existence. So we have to refrain from papas. Even if we unknowingly commit sins, we have to seek pardon from the Lord so that He will liberate us from those sins. So we have to refrain ourselves from sins, papas. Punyas. When papas are iron or steel chains, punya is golden chain. Again it will bind you to this cycle of births and deaths. That's what we saw. If he donates lady's finger, he will become an emperor.
Again many ladies finger, then for that merit he takes birth as wholesale green grasser. Goes on and on and on. So okay, we will stop doing punyam then. And that we can do easily. No. You have to do punyam. You should not leave meritorious deeds, but offer the result to the Lord. That's why we say Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Offer the reward of those punyams to the feet of the Lord so that He will accept it and ensure that your karma balance is zero, nil balance, so that you can reach liberation. So, in dharma, in Sanatana dharma, you should refrain from performing sinful activities. You should engage in meritorious activities, but leave the attachment to those results. Offer them to the Lord. Say Sarvam Sri Krishnarpanam. This, if you go by this track, see, our Lakshmi, aptly, she is by the side of railway track. By the side of railway track of Ashland. For the past 3 days I observed. Then only I realized, yes, she is showing a railway track for our life. On one hand, you have the track called Papam. Another track, you have that track called Punyam. In Papam, you should not go into it. Punyam, you should do it, but offer the result to the Lord. If you travel in this way, your train will reach the proper station, which is nothing but liberation. That's why to guide our life in the form of a train, she is aptly located very near to the railway station and railway track. So, leave Papam, perform Punyam, but offer it to the feet of the Lord. But remember one thing, in this Sanatana Dharma, there is no discrimination among people. No hierarchy, not that one person is superior, not that another person is inferior. Every person will have committed different kinds of karma in their births. Your karma will be different, my karma will be different, that person's karma will be different. Accordingly, we get subsequent births. And accordingly, we have to adhere to corresponding dharma to get rid of our own karma. See, the karma of each person varies. That's why each person gets different kind of birth in different country or different race or with speaking different language or different religion, whatever it is. The difference is because our karma is different. And we get a dharma in each of those lives. That dharma is corresponding to whatever karma we have done. You just follow that dharma to get rid of your own karma. But in Sanatana Dharma, that never means that one person is superior, another is inferior. Just karma varies, corresponding dharma varies. But one question now. In Purusha Sukta, there is a verse. Brahmanosya mukhamasit babu rajanya kritaha uru tadasya yadvaishyaha padbhyam shudro ajayata. The Vedic scholars emerged from the head of the Lord. Kings and warriors emerged from the shoulders of the Lord. Businessmen emerged from the thighs of the Lord. Laborers emerged from the feet of the Lord. Is it not hierarchy? Is it not discrimination? What do you say? Description is discriminatory, right? One comes from head, another comes from feet. Right? But this is not somebody's head or feet. It is the head and feet of the Lord. Can we say that one part of the Lord is greater or one part of the Lord is not so great? We cannot say so. Point number 1. Point number 2. The purpose of this verse of Purusha Suktam is not to discriminate among people. Actually, it speaks of the glories of Lord Sriman Narayana, who is the Supreme. What does it convey is, the Lord is the reason for the power or strength of all classes of people. Vedic scholars need more brains. Head refers to brain. They emerge from head means their brain power, their knowledge is given by the Lord only. Without Him, Vedic scholars cannot possess knowledge. Kings, warriors emerge from shoulder means shoulder refers to valor and strength. They fight in war. That strength is also given by the Lord only. That's why they came from shoulder. This is a symbolic representation. The wealthy businessmen came from the thighs means businessmen would have a lot of wealth on their lap. Madi meraya selvam, we say. That wealth is given by the Lord only. That's why we say they came from the thighs of the Lord. Laborers came from feet means they run errands. They work hard with their feet, running here and there.
That strength is given by the Lord. That's why we say they came from the feet. That doesn't mean that one person is superior, another is inferior. Each is trying to get rid of his own karma by adhering to corresponding dharma. That doesn't mean that one is superior or another person is inferior. If you want to just think or just to analyze who is superior, let me ask you one question. Which part of the divine body of the Lord is the most superior? Feet. Then the people who emerge from the feet are superior. Laborers. So, if you want to say any hierarchy, people who came from the feet are the highest. People who came from the head are the lowest. That's how you can say. But it is not so. Actually, the main purport of this verse is all people derive their strengths and power from the Lord only. So, this is not discrimination. It is just a division of labor so that each person can get rid of his karma. Along with this, there are a lot of samanya dharmas. That's what we say. In dharma, we have 4 parts. Dharma, uddharma, uttara dharma, uttama dharma. Dharma is in everyday life. We have to adhere to a lot of good things, righteous acts. Those righteous deeds are called dharma. Our smritis list them out. Kshama, satyam, dhamas, shaucham. Dhanam, indriya, nigraha, ahimsa, guru susrusha, tirthanusaranam, daya, arjavam, lobhashunyatvam, deva brahmana pujanam, anabhyasuyacha tata dharma samanya uchyate. You see, kshama, patience. Don't get angry. Be patient. Satyam, speak the truth. Damaha, control your mind. Shaucham, external and internal purity. Dhanam, donation, charity. Indriya nigraha, control your sense organs. Ahimsa, don't cause harm to anybody. Guru susrusha, serve your guru. Tirthanusaranam, go for pilgrimage, have holy dip in rivers. Daya, show compassion to all people. Arjavam, be honest. Lobha shunyatvam, don't be greedy. Deva brahmana pujanam, honor elders, honor scholars, show respect to them. Anabhyasuyacha, don't be jealous of another person. These are all called Sanatana Dharmas. These are all eternal Dharmas. You see, if you want to eradicate Sanatana Dharma, eradicate all these good habits. Is it right? These are applicable to all actually. Sanatana Dharma is a universal phenomenon. Anybody can speak the truth. Anybody shall respect their parents. Anybody should hold on to what promise they have given. Everybody should hold on. Everybody should show compassion to all people. Everybody should be patient in life. Everybody should avoid greed, jealousy and these things. These are all important aspects of Sanatana Dharma. As we adhere to all these dharmas in our day-to-day life, we can proceed towards Uddharma. It takes us towards Uddharma. What is Uddharma? Great Dharma. It is Bhakti Yoga. If you follow all these Samanya Dharmas, it takes you to the second Dharma, great Dharma called Bhakti Yoga. You ultimately develop devotion to the Lord and start engaging in incessant, loving, devotional, continuous meditation on the Lord. Incessant, continuous, loving, devotional meditation is called Bhakti Yoga. Bhakti is different. We go to temple, we listen to discourse, we chant his names, we chant stotras. That is Bhakti. Bhakti Yoga is uninterrupted, incessant, loving, devotional meditation on the Lord. Uninterruptedly, just if you close your eyes, just like oil falling downwards from a container, your entire thoughts should flow down towards the Lord without any interruption in between. You can go to that state of Bhakti Yoga. If you engage in that Bhakti Yoga, God becomes pleased and finally He liberates you from all your sins, all our karmas. He ensures that our account balance becomes zero. Once the karma balance becomes zero, we can attain liberation, moksha. Once you attain moksha, we can engage ourselves in the eternal experience of the Lord. We will not come back to this cycle of worldly existence again. So, this Uddharma, which is a product of Dharma, takes you to liberation and ensures that you get rid of karma. Now we have a problem. Dharma we can follow somehow, but this Uddharma seems difficult. Continuous, uninterrupted, incessant devotion, meditation.
if we sit to meditate for 5 minutes, just 5 minutes, if we sit for meditation, in 3 minutes we will open our eye, look at the watch, oh 3 minutes, 2 more minutes. That's what we can do. Even if we sit for meditation with utmost sincerity, as we close our eyes, Bhagavan will not appear. The most hated person for us will come and say hi, he will put an attendance. So how can people like us engage in this Dharma, great Dharma of Bhakti Yoga? For that, there is a third Dharma which is called Uttara Dharma, greater Dharma. It is called Sharanagati, surrender, the doctrine of surrender. I am unable to perform this Bhakti Yoga, Dhyana, everything. I just surrender to the lotus feet of the Lord. Just come to the temple, worship Lakshmi and Lord Venkatesha. Just surrender at their lotus feet. Now it becomes the responsibility of the Lord to take care of us. I am unable to do anything. You please protect me. I fall at His feet. This is greater Dharma. Because in great Dharma Bhakti Yoga, we take efforts to attain the Lord. But in this greater Dharma, you need not take any effort. He will take effort and He will bless you. This is the better way to go. Say for example, you all know the story. Narada gave the wisdom fruit to Shiva and Parvati in Kailasa. And he said this fruit should not be cut. It should be given to only one person. Whom to give? Ganesha or Kartikeya? Muruga. Whom to give? Major problem. To whom? Then they conducted a running race. Whoever circumambulates the entire universe thrice and comes first will be rewarded with this wisdom fruit. Muruga took his peacock vehicle and circumambulated thrice. But Ganesha was very smart. He just circumambulated his parents and received the wisdom fruit. Similarly, many people go for Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, circumambulating the entire universe. We will just fall at the feet of Jagannatha Mahalakshmi and Jagat Pita Lord Sriman Narayana. Falling at their feet, we get the greatest wisdom fruit of liberation itself. So, just fall at their lotus feet, we can automatically, by the grace of the Lord, we can attain liberation. This is Uttara Dharma, greater Dharma. To keep this in mind, you can try one thing. This Upadesha Mudra, you all know. It has many interpretations. Among them, one I will tell you now. Can anybody, without moving your index finger, touch the tip of your index finger with the tip of your thumb? Difficult assignment. Without moving your index finger an inch, only by moving the thumb's tip should touch the tip of the index finger. Not possible. Now try the converse. Without moving the thumb, bring your index finger down. Two tips should touch. Happens. Yes. Thumb is Jivatma, index finger is Paramatma. Whatever Jivatma tries, he cannot attain the Lord. Only if Paramatma comes down and blesses, he can attain Him. This is Uttara Dharma. That's why Acharyas hold hand like this. Whatever you try, you cannot attain Him. Only if He comes down, you can attain Him. That's why super point. Super also we say like this one. Super point. Yes, this is Uttara. So it is greater Dharma. Now beyond this, the final point, Uttama Dharma. There is one thing called the greatest Dharma. What is the greatest Dharma? First Dharma visa, whatever we have to follow in everyday life, righteous acts. Then Dharma is Bhakti Yoga. Uttara Dharma is Sharanagati. One more Uttama Dharma is there. Because even if we perform Sharanagati, we should have unflinching faith. We should have the limbs of Sharanagati perfect. Then only it will materialize. But we have doubts in everything. Then will our Sharanagati work out or not? We have another problem. What to do? That's why we have the greatest Dharma called Uttama Dharma. What is it? It is the essence of Ramayana. Everybody knows Ramayana here. There is nobody who doesn't know Ramayana. Ramayana is there even in Mexico. They say Rameses and they celebrate Rama. But there is an inner philosophical meaning within Ramayana. It is pointed out by Swami Vedanta Desika in Sankalpa Suryodaya. Darpodagra Dashendriyanana Mano Naktanchara Dhittite Dehesmin Bhavasindhuna Parivrite Dinam Dasham Astitaha Adyatve Hanumat Samena Guruna Prakhyapita Arthapuman Lankaruddha Videkarajatanayan Nyayena Lalapyate.
Rama is Paramatma. Sita takes the role of a Jivatma. Sita is imprisoned in Lanka. Lanka is the worldly existence. Samsara Sagaram. Lanka is surrounded by ocean. It is the ocean of worldly existence. In Lanka, Sita was imprisoned in Ashokavanam. It is our body. So this Jivatma is imprisoned in this body called Ashokavana in this worldly existence of Sri Lanka. Imprisoned by whom? Ravana. Ravana is our mind. Ravana has 10 heads, right? Our mind has 10 heads, 5 sense organs, 5 motor organs, 5 jnanendriyas, 5 karmendriyas, along with the 11th indriya mind, that is Ravana. This mind imprisons this Jivatma in this body called Ashokavana, in this Sri Lanka worldly existence. This mind is influenced by 3 gunas. A balanced, peaceful state called Sattva-guna. Hyperactive state with anger, lust, Rajoguna. Inactive state with laziness and ignorance, Tamoguna. To remember, we usually say, when we start a discourse, the first 20 minutes people will have Sattva-guna. They believe that Upanyasaka will convey something. But 20 minutes into the discourse, they will get Rajoguna, that not here, in other places. And they will turn here, they will turn there, they will become hyperactive, that is Rajoguna. 1 hour into the discourse, they will start sleeping, it is Tamoguna. Here, Sattva-guna is Vibhishana. Ravana drove him away. Rajoguna, anger, lust is Shurpanaka. Tamoguna, sleep, Kumbhakarna. This Ravana drives away Vibhishana and keeps Shurpanaka and Kumbhakarna by his side and tortures this Jiva Sita. Who should come to save Sita? Rama. Who should come to save Jivatma? Paramatma. But Rama did not come. He sent his messenger Hanuman. Similarly, God will not come. He will send his messenger Acharya. Just like Hanuman receiving the ring from Rama, Acharya receives the Anumati, the blessings of the Lord. Just like Hanuman crossing the ocean, the Acharya enters into the ocean of worldly existence. Just like Hanuman searching and finding Sita, Acharya finds a good disciple. Just like Hanuman singing the glories of Rama to Sita, Acharya sings the glories of the Lord to the disciple. Just like Hanuman giving the ring to Sita, Acharya gives Shankachakra Mudra to the disciple. Just like Hanuman burning Lanka, Acharya burns all our sins. Just like Hanuman uniting Sita with Rama, Acharya unites this Jiva with Paramatma. This is Uttama Dharmam. Just catch hold on to the feet of your Acharya. Because even if we perform Sharanagati by ourselves, we are not sure whether that Uttara Dharma will take us across this ocean of karma. So to get rid of karma, the Uttama Dharma is the greatest Dharma which can win over your karma, is nothing but catch hold of the feet of an Acharya. If you catch hold of the feet of your Acharya, you can rest assured that Acharya will take you to liberation. That Acharya alone can ensure that all our sins get destroyed. We all know Gajendra Moksham. In Gajendra Moksham, who attained Moksham first, elephant or crocodile? Crocodile. How can God give liberation to the crocodile first? It actually hurt the elephant. But crocodile received liberation first. Gajendra Moksham actually later. Why means the elephant directly caught hold of the feet of the Lord. So it received liberation later. But this crocodile, knowingly or unknowingly, for good or bad, caught hold of the feet of a devotee. So crocodile attained liberation first, elephant attained liberation next. Likewise, if we catch hold of the feet of an Acharya, it is Uttama Dharmam. It will ensure that we can get rid of all our karma immediately. So Dharma has 4 components. Righteous acts which we do in everyday life are Dharma. Bhakti Yoga, meditation is Dharma. Sharanagati, surrendering at the feet of the Lord, is Uttara Dharma. But the Uttama Dharma, the greatest Dharma, is just resorting to an Acharya. If you resort to an Acharya, he will ensure that we can cross the entire ocean of karma and attain liberation at the lotus feet of the Lord. Now I would like to inform our chairman sir that, is he available?
because he asked me to inform we have a surprise package at the end, but before that he has to be here. That's why I am calling him. பூர்த்தி பண்ற தருவாய் நாளை. ஓகே ஓகே. தென் அதாவது நம்ம பெருமாளுக்கு கருட சேவை சேவிச்சேன். இந்த கருட சேவையை பத்தி நம்ம ஒன்று ஒரு ஸ்லோகம் எழுதணும்னு நமக்கு ஒரு பழக்கம் வந்துடும் இல்லையா? அதனால கருட வாகனத்துல பெருமாள் எப்படி வந்தாருங்கிறத பத்தி அடியன் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினேன். அதை அவரை வச்சுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ சம்ஸ்கிருதத்தில், ஏன்னா இங்கிலீஷ் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் சம்ஸ்கிருதத்தில் எல்லாரும் சேவிக்கிற மாதிரி விபத்ராணம் பிரகுர்வன்னஹ விஷ்ணுர் நாராயணோ ஹரிஹி விபத்ரூபஹ சமாயாத்தஹ. விபத் அதாவது சான்ஸ்கிரிட்ல விபத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆபத்து, ஆக்சிடென்ட், விபத். விபத்ராணம் பிரகுர்வானஹ, நம்மளோட விபத்தெல்லாம் போக்கணும்னு நினைக்கிறார் பெருமாள். அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாராம்? விஷ்ணு நாராயணன் ஹரி விபத்தாவே அவர் வந்தாராம். விபத்தெல்லாம் போக்குறதுக்காக எது விபத்தா இருக்கிற பிரச்சனை போறாருன்னு அவரே விபத்தா வருவாரான்னா இது அப்படி இல்லை. சான்ஸ்கிரிட்ல வீணா பறவை, கருடன் அர்த்தம். பத்துனா கருடனுக்கு தலைவன் அர்த்தம். விபத்தெல்லாம் போக்கணுங்கிறதுக்காக பெருமாளே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வீங்கிற கருடனை கீழே வச்சு அவர் தலைக்கு மேல பத்தா பெருமாள் வந்து வி பத் என்று விபத் ரூபகா சமாயாத்தகா விபத் ரூபகா அப்படின்னு சொல்லி தானே வந்தார். வந்து நம்மளெல்லாம் என்ன பண்ண போறாருன்னா இந்த கருட வாகனத்துல வந்து விரஜா தீரம், விரஜா நதி கரைக்கு நம்மளை எல்லாம் அழிச்சு போகணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாராம். ஓகே, அழிச்சு போக வேண்டியதானேன்னா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. முன்பு கஜேந்திரன்னு ஒரு யானை, அது ஒரு குளத்தங்கரையில மாட்டின்னு இருக்கு. குளத்தங்கரையில மாட்டிட்டப்போ பெருமாளை தான் ஆதி மூலமே கூட்டுது. பெருமாள் ஓடி வந்தார். அந்த யானையை முதலையிலேருந்து காப்பாற்றி இதே மாதிரி கருட வாகனத்துல வந்து கரை சேர்த்துட்டார். இப்ப நாமெல்லாமும் கரை சேர முடியாம இருக்கோம். கர்மா தர்மான்னா என்னன்னு யோசனை பண்ணிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் புரியாம இருக்கும். அதனால பெருமாள் என்ன பண்ணாருன்னா அதே அந்த யானையோட விபத்தை போக்குற மாதிரியே உங்களுக்கு எல்லா விபத்தையும் போக்குறதுக்காக வரேன்னு கருட வாகனத்துல வந்தார். வி பத்தா வந்தார். வந்து நம்ம பாபங்களாகிய முதலை எல்லாத்தையும் அழிச்சார். அழிச்சுட்டு என்ன பண்ணார்னா அப்படியே கையை கொடுத்து பிடிச்சு கரை சேர்த்தார். எந்த கரையில சேர்த்தார்னு பார்த்தோம், விரஜா நதி கரையில சேர்த்துட்டார். யானையை குளக்கரையில சேர்க்கிற பெருமாள் நம்மை விரஜா நதி கரையிலேயே சேர்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். விபத்ராணம் பிரகுர்வன்னஹ விஷ்ணுர் நாராயணோ ஹரிஹி விபத் ரூபஹ சமாயாத்தஹ விரஜாம் மாம் நேத்தும் என்று அந்த விரஜா நதிக்கரையில நம்மளை சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி பெருமாள் வந்தார்னு சொல்லி அடியன் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினேன். அதை இப்போ உங்க முன்னாடி சொல்லிட்டேன். அவர் வந்தார்னா இன்னும் 5 நிமிஷம் பேசணும். நான் கொடுத்துடுறேன். நேற்று எழுதின பாட்டு, முந்தா நாள் எழுதின பாட்டு எல்லாம் கொடுத்துருவேன். அவர் வந்துவிட்டோம். ஓகே ஓகே சரி, அப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்லோகத்தை தெரிவிச்சுக்குவோம். ஓகே, எல்லாரும் ரெடியா? 4 வரியும் வி வீனே வரும். முதல் அடி விபத்ராணம் பிரகுர்வன்னஹா, விபத்ராணம் பிரகுர்வன்னஹா,
Vishnur Narayano Harihi. Vishnur Narayano Harihi. Vipadrupas Samayataha. Vipadrupas Samayataha. Virajatira Nayakaha. Virajatira Nayakaha. Vipatranam Prakurvannaha Vishnur Narayano Harihi Vipadrupas Samayataha Virajatira Nayakaha பெருமாள் நம்மள எல்லாம் விரஜா நதிக்கரையிலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறேங்கிற மாதிரி ஆச்சரியமாக இன்னைக்கு கருட வாகனத்துல எழுந்தருளி. அதனால கேட்ட எல்லாருக்கும் ஏன்னா இந்த கருட வாகனத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 விதம் இருக்கு. ஒரு பரதத்துவ கருட சேவைன்னு ஒன்று சொல்லுவா, இன்னொன்று கஜேந்திர மோட்ச கருட சேவைன்னு ஒன்று சொல்லுவா. பரதத்துவ கருட சேவைங்கிறது எங்க பார்க்கலாம்னா காஞ்சிபுரம், சென்னை இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தா தொண்டை மண்டலத்துல கருடன் கையில பெருமாள் திருவடி இருக்கும். இங்க அப்படிதான் வந்திருக்க. இதே எங்க ஊர் பக்கம்லாம், அதாவது சோழ நாடு, இந்த தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், மன்னார்குடி இந்த பக்கம்லாம் இன்னும் தெற்க எங்க பார்த்தாலும் கருடன் கையில பெருமாள் திருவடி இருக்காது. கருடனுடைய 2 காது பக்கம் பெருமாள் இப்படி திருவடியை வச்சு கருடனை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு கருடனை பிடிச்சிட்டு பெருமாள் பறக்கிறாப்புல இருக்கும். இதுல இப்படி கருடன் கையில பெருமாள் திருவடி இருந்தால் அதற்கு பரதத்துவ நிர்ணய கருட சேவைன்னு பேரு. கருடன் யாருன்னா வேதஸ்வரூபி. வேதஸ்வரூபியான கருடன் என்ன சொல்றாராம், அவர்ப்பா இவர் தான் பரம்பொருள், நான் கூட்டின்னு வந்து காட்டுறேன், இவர் திருவடியை பிடிச்சிக்கோன்னு காட்டுறான். இப்படி காது வச்சுட்டு இருக்காருன்னா அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வேற பேர், அதுக்கு கஜேந்திர மோட்ச கருட சேவைன்னு பேர். ஏன்னா கருடன் பறந்து வர, ஆனா பெருமாள் என்ன சொல்றார், கருடனுடைய வேகம் கூட போறல, கருடனையும் தூக்கிட்டு நான் புறப்படுறேன்னு கருடனை இடுக்கி பிடிச்சிட்டு பெருமாள் பறந்து வந்து கஜேந்திரனை காப்பாத்த வராருன்னு அதுக்கு கஜேந்திர மோட்ச கருட சேவைன்னு பேரு. இப்படி வந்தா அவர் திருவடியை பிடிச்சுக்கோன்னு கருடன் சொல்லி கொடுக்குறாராம். இப்படி வந்தாருன்னா நானே ஓடி வரேன்னு பெருமாள் நம்மளை தேடி ஓடி வராராம். அப்படி கருட சேவைக்கு சொல்லுவா. வந்தாச்சா? ஓகே, நிறைய நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெரி 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 குட். நார்மலி our Venkateswaami, that is Ubaya Vedanta Venkateswaami, that is Sanskrit and Tamil scholar. He always starts with his pravachanam with poems. I want to give a thank you note with a poem in English. Right? Thank you. This is a tribute to your way, Venkateswaami. With wisdom deep and words so bright, you fill our hearts with sacred light. With wisdom deep and words so bright, you fill our hearts with sacred light. From scriptures vast, with grace you bring the timeless truths of everything. From scriptures vast, with grace you bring the timeless truths of everything. Through stories rich and meanings grand, you gently help us understand. Through stories rich and meanings grand, you gently help us understand. With bhakti, humor, knowledge true, our minds awaken listening to you. With bhakti, humor, knowledge true, our minds awaken listening to you. O revered Swamiji, we humbly say, you bless our hearts in every way. O revered Swamiji, we humbly say, you bless our hearts in every way. Through every upanyasam you impart divine wisdom that touches every heart. Through every upanyasam you impart divine wisdom that touches every heart.
Namaskaram. Thank you so much. Thank you so much. For coming over here and blessing all of us. And we want to see him not just 1 day or 3 days. Next time, when he is going to be here, he is going to be with us more than 7 days. We are going to do Bhagavata Satsang next time. Sri Lakshmi Temple is your home. Thank you so much. I want to thank everyone. At this moment, I wanted small token of appreciation from our temple. Before that, I will take this moment to thank all the volunteers who worked hard to make this happen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you people, Venkateswaami, Venkateswaami, Kalpana Krishnan, and Sundar, Rangarajan, and Raj Kamal. And you are the wonderful audience actually. So you are the true bhaktas of Vishnu. Thank you so much. Stay here. The program is not over. Still, there are a lot of things to be done. We want to offer our pranams to Swamiji. Irmadavasa Venkatamana Govinda. Thank you, Swamiji, for accepting our pranams. Thank you.
Elmalavasa Venkatramana Govinda. We will have, after once it is done, we will have question and answers also. Okay, so okay, he has concluded this. Concluded. So anyhow, I will say a couple of words again. Thank you so much to Swamiji and all the volunteers and all the audience. I want to thank our temple founder Ranjani Mami also. So she has been doing amazing things, sponsoring a lot of events, lot of things. And I want to thank everybody. If I have missed anyone, I sincerely apologize in advance. And Elmalavasa Venkatramana Govinda. Now we will open up for the question and answers, and you can ask any questions, anything. And because Swamiji is going to be here only for 30 minutes, we will utilize his knowledge. அதுக்கு முன்னாடி I will like to convey my thanks to the கோவில் நிர்வாகம். நம்ம சேர்மன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து அர்ச்சக சுவாமிகள், கைக்கரிப்பலர்கள் எல்லாரும் மரியாதை பண்ணார். அதுபோல் இங்கே ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவராஜன் அவா குடும்பத்தில் நம்மளை அவ்வளோ அழகாக அழைச்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியோட they treated me with so much of love, respect, affection and hospitality and everything. அவார்டுக்கும் நம்ம சுந்தர் சுவாமி அடியனோட ஆச்சாரியன் திருமாளிகையில் எங்கள் ஆச்சாரியனுடைய சிஷ்யர், அப்படி அவர் நிறைய இங்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு இது போல் இங்கே எத்தனையோ கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் இங்கே எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறீர்கள். Many of you attended the discourse, whether it is on weekday, weekend, strong day, weekday, no difference. And all days you attended the discourses and you all provided great support. So I wish to thank all the Astikas of Boston. It was a great 4 days with you. ஒரு நாள் நம்மாழ்வார் வைப்போம் அங்கே தனியாக, கோவிலில் 3 நாள். ஸோ பாஸ்டனில் I had a very great time with all of you. So I wholeheartedly thank you all for all your support, encouragement and everything. So, Swamiji, I have 2 questions, but before that, my wife wanted to have just a single word. Dasan, just wanted to thank you for a wonderful lecture. 3 நாளாக நீங்கள் திருப்பி சொன்னது தாயார் பெருமாள் எப்படி வந்து சேவிச்சுட்டு இருக்கோம், இங்கே எப்படி நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்கலி somebody's work or sacrifices or whatever you call it. We don't have everybody here, but we have our Srimati Ranjani Ramaswamy and late Dr. Ramaswamy, who has put in all their efforts, and I just wanted to thank you because எல்லாரும் அன்னைக்கு நாங்கள் உங்களை என்ஜாய் பண்ணுறோன்னா 4 decades ago whatever they have been doing, அதுதானதான்றது. I just want to thank her for that. Thank you so much. Swamiji, Gadi Dasan. This is probably the same question with இல்லை நீங்கள் நேராக கொஸ்டின் கொண்டு. okay, question வந்து கர்மா, about karma. ஓகே, நீங்கள் பெருமாள் வந்து கர்மானால அஃபெக்ட் ஆக மாட்டார். இப்போ அவர் வந்து அவதாரத்தில் வரைச்சி, இப்போ ராம அவதாரமாக இருந்தார். அந்த இதில் வந்து செஞ்சது வந்து இது வந்து நாங்கள் கதையாக்கிட்டு இருக்கோம். சில பேர் வந்து நிறைய கிளை கதைகள் கேட்போம். கதை ஓகே, கர்மாவால் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாரா அப்படின்றது மாட்டார். சுந்தரகாண்டத்தில் வந்து சீதை வந்து கொஞ்சம் ஒலி படிப்போம், நான் பண்ண நல்ல கர்மா பண்ணலையோ அதனால தான் நான் கஷ்டம். அதுதான் உங்கள் கொஸ்டின். அதாவது இப்போ என்ன பண்ணார், ஒரு பெரிய ஆக்டர் இருந்தார், சினிமாவில் பொட்டா அவர் அப்படியே கத்தியால் குத்திட்டான். ஐயோ என்னை குத்திட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அழறார். சினிமாவில் பார்க்குறவெல்லாம் ஐயோ இந்த மாதிரி அழுதாரு கஷ்டம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. ஆடியன்ஸ் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதுன்னு இருந்தா. அவர் இப்படி நடித்ததுக்காக 1 கோடி ரூபா சம்பாவனை வாங்கிட்டு போயிட்டார். அவர் உண்மையாக அழுதாரா சொல்லுங்க. இல்லை, அப்புறம் அழுதாரு, அது என்ன நடிக்கிறது, அவ்வளோதான். சுவாமி, அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஏன் சேம் கர்மா. இப்போ வந்து நம்மளோட சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுற வழக்கில் வந்து கர்மா தர்மா எல்லாத்துக்கும் வந்து இது இருக்கு. இப்போ வந்து தோஸ் தட் ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் தி சனாதன தர்மம், அவளுக்கும் ஒரு தர்மம்னு பகவான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, கொடுத்துருக்காரு. அதை அவள் ஃபாலோ பண்ணி தானே ஆகணும். யாருமே எந்த ரிலீஜனுமே வந்து நீங்கள் இப்படி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தணும், இஷ்டப்படி வாழலாமா யாருமே சொல்லலையே.
எல்லாருக்கும் உண்டு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், நானே கூட நிறைய தடவை இழுத்து இப்படிலாம் பேசியிருப்பேன். பட் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கொஸ்டினை கேட்டால் நிறைய பேர் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடைக்கும். அதனால கொஸ்டினை பற்றி டிஸ்கிரைபே பண்ண வேண்டாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொஸ்டின், ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆன்சர். சாரி, க்ஷமிக்கணும், தப்பா சொன்னாங்க. Hari Om, you said the path to, one of the paths to moksha is like knowing your right acharya. But although it seems to be dependent on karma, how do we choose our right acharya? Usually for many families there will be an acharya. In that case, you can just resort to that acharya, no problem. But the second scenario, if you don't know your family acharya, or if your family doesn't have any acharya, the only way is you have to pray to the Lord, please show me an acharya. He is the perfect guide. He will automatically direct you to an acharya. See, Dhruva, he wanted to perform penance. He didn't know what is penance. He didn't know who is acharya. He just went to the forest. Narada came in search of Dhruva and Narada taught him. So if your longing for the Lord is true, acharya will come in search of you. தினந்தோறும் அனுஷ்டானம் பண்றது, அது எல்லாத்துலயும் புண்ணியம் வருது, பாவம் வருது. பண்ணலைன்னா பாவம் வருது. அதே மாதிரி வந்து ஹோமம் பண்றா, சுதர்ஷன ஹோமம் பண்றா, இது எல்லாத்துலயும் புண்ணியங்கள் இருக்கு, பாவம் இருக்கு. இப்போ வந்து பண்ணலைன்னா பாவம் இருக்கு, பட் பண்றவங்களுக்கு புண்ணியம் வருது. உபன்யாசம் கேட்கலையா? கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஆனா அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு எல்லாரும் பண்றது இல்லையே, அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த மந்திரத்திலேயே நாம என்ன சொல்லிடுவோம்னா, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு சில ஆச்சாரியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பகவத் நாராயண பிரீத்தியர்த்தம்னு சொல்லிடுவா. பகவத் ஆக்ஞையா பகவத் கைங்கரிய ரூபம்னு சொல்லிடுவா. உங்க சங்கல்பத்திலேயே நான் இந்த பலனுக்காக பண்றேன்னு வரல, ஒண்ணு பெருமாளை ப்ளீஸ் பண்ண பண்றேன்னு வரும், இல்ல இதை பெருமாளை கைங்கரியமா பண்றேன்னு வரும். சங்கல்பத்திலேயே முடிஞ்சிடுச்சு. Don't want to ask any follow-up questions, just pass the mic to me so that I can find another person. நமஸ்காரம். ஒரே விண்ணப்பம். ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம லக்ஷ்மி கோயில் பத்தியும் பெருமாளை பத்தியும் பாசுரங்கள் முந்தானத்துக்கு நேற்றுக்கெல்லாம் இது பண்ணாரு. அப்படியே முடிஞ்சதுன்னா அதை மட்டும் ஒரு ஷேர் பண்ணணும். பாடல்னு வச்சுக்கலாம், நமக்கு பாவெல்லாம் சுரக்காது. How do you differentiate between the action of surrendering and inaction? Okay, action of surrendering means surrender for what? We perform surrender only to attain liberation. So in that case, we do not do anything for our liberation, as we have left it to the responsibility of the Lord. At the same time, for eating, for our daily routine, for all our activities, we have to work because we have not performed Sharanagati for our day-to-day activities and other things. So you have to act for whatever material pursuits we have within this life, for practical everyday life, that you have to act. On the other hand, for moksham, our effort is zero because we have surrendered it to him. To differentiate it from inaction means, if a person doesn't have any idea about moksham and he doesn't take any pursuit for moksham, it is inaction. He knows what is liberation. He knows that the Lord alone can give liberation. He believes that the Lord will protect him. With that, if he doesn't take any effort for liberation, it is called surrender. In other words, even if you are traveling in a dark forest, even if so much of dangers are around you, still you believe that Lord will protect me and then go forward. That is faith. That is not inaction. வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து இந்த ராமாயணத்தை பற்றி இன்னும் டீப்பர் மீனிங்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கதைகள், புராண கதைகளுக்கு அன்னைக்கு நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. அது மாதிரி எங்கே படிக்கிறது, எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? இதெல்லாம் ஆச்சாரியன் திருவடி வாரத்தில் ஆச்சாரியன் என்ன சொல்லுவார், ஆச்சாரியன் திருவடி தடுக்குக்கு கீழே உட்கார்ந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையிலேயே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதர்ஷினா. ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சாரியனை விழுந்து வணங்கணும், அப்புறம் அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பிரார்த்திக்கும் போது இது போன்ற விஷயங்கள் ஆச்சாரியர்கள் சொல்லுவார். இது வரைக்கும் புக்ல பெருசா கிடையாது.
Vanakkam. I have a most fundamental question. Science tells entropy is increasing and the universe is expanding. Regarding the number of souls, are they finite? Infinite. Okay. Are they decreasing or increasing? No, infinity has no increase or decrease. Infinity plus or minus anything is infinity. Okay. Thank you. Okay. சத்தமா நானே கேட்டுடுறேன். தேவர்கள் வந்து பகவத்கீதையை பூர்த்தியா உபன்யாசம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ கூட கேரியில 4 நாள் சொல்லிட்டு வந்தேன். 18 யூடியூப்ல இருக்கு. டாக்டர் வெங்கடேஷ் உபன்யாசம் போடுவோம். 2 வீடியோ வந்துருக்கு. அடுத்த 2 வீடியோ வந்துடும். நமஸ்காரம். குலதெய்வம் வந்து நம்ம எந்த பூஜை பண்ணாலும் குலதெய்வத்தை சங்கல்பம் பண்ணும்போது எந்த குலதெய்வம் சொல்லுவோங்கிறா. திருப்பதி வெங்கடாஜபதி குலதெய்வம் சொன்னதுக்கு வந்து அது இருக்கவே இருக்காது, கேளுன்னு சொல்றாலே, அதை பத்தி உங்களோட அபிப்பிராயம் தெரியல. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் குலதெய்வம் இது 2 விதமா சொல்றேன். ஒண்ணு, ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல தனியா குலதெய்வம்னு சொல்ல மாட்டா. அவ ஊருக்கு சொந்த ஊர் பெருமாள், நம்ம முன்னோர்கள் கைங்கரியம் பண்ண பெருமாள்னு வச்சிருப்பா. சில சம்பிரதாயத்துல இது மாதிரி குலதெய்வம்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கமும் உண்டு. இத குலதெய்வம் யாருன்னு யார் சொல்ல முடியும்னா உங்காத்து பெரியவா தான் சொல்லணும். நோபடி எல்ஸ் கேன் சே. உங்காத்து பெரியவா. ஏன் குலதெய்வம்னு சொல்ற தாற்பயம் என்னன்னா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் அந்த இடத்துல வழிபாடு செஞ்சிருப்பா. நாம இப்ப போனாலும் அவ திரும்ப அங்க ஏதாவது ஒரு உற்சவமோ ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும்போது அவளும் அந்த தெய்வத்தை வணங்குறதுக்கு அங்க வருவா, அவளுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்குங்கிற பர்பஸ்ல சொல்றோம். அப்போ உங்க குல முன்னோர்களுக்கு தான் குலதெய்வம் யாருன்னு தெரியும். உங்க பங்காளிகள் அப்படி யாராவது இருந்தாருன்னா அவ யார குலதெய்வமா வச்சிருக்கா, அதை வச்சுதான் நீங்க பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும். திருப்பதி பெருமாள் இருக்கவே கூடாதுன்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. இருக்கலாம், இல்ல வேற தெய்வமாகவும் அது இருக்கலாம். ஒரே வழி நீங்க விசாரிக்கிறது. சரி, இப்போ விசாரிக்கல என்ன பண்றது அப்படின்னா, எல்லாரும் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்றா, மெயில் பண்றா, எங்க குலதெய்வம் யாரும் கண்டுபிடிக்கல, அது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா, உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இஷ்ட தெய்வம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபாடு செஞ்சுட்டு என் குலதெய்வம் யாருன்னு நீயே காட்டுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணு. You will get success. நமஸ்காரம். நீங்க வந்து சொன்ன கர்மா தான், we reap our karma, right? So sometimes நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இந்த மாதிரி God is unfair, he is such a nice person doing all இது ரொம்ப இப்படி சின்ன வயசுல 50 வயசுல ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்து போயிட்டாரு, எவ்வளோ நல்லவரா இருந்தார், கடவுள் சுவாமிக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கார், ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல். அப்போ நேற்றுக்கு ஒரு எம்ப்ராய்டரி தர சொன்னேன் இல்லையா, நீங்க கீழேந்து எம்ப்ராய்டரியை பார்த்தா தப்பு தப்பா போட்டு வச்சிருக்கானேன்னு தோணும். அது மேல இருந்து பார்த்தா சரியா தான் இருக்கு, நாம கீழேந்து பார்த்ததுனால புரியல. நீங்க இங்கேருந்து உலகத்தை பார்க்கும்போது உலகம் எல்லாமே ஹாஃபஸாடா போயிட்டு இருக்கேன்னு தோணும். நாம என்ன பண்ணணும்னா உலகத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்முடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு. நீங்க அந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா? அம்மா எம்ப்ராய்டரி போட்டா 100 ரூபாய் 200 ரூபான்னு வித்துட்டு இருக்கா. பையன் கீழே இருந்து பார்த்தாங்க, என்ன சும்மா நூல் தானே தொங்கிட்டு இருக்கு, இதை போய் இத்தனைக்கு வித்துட்டு இருக்காளேன்னு நினைச்சான். பையன் வளர்ந்து பார்த்தான், அப்பதான் அந்த எம்ப்ராய்டரி எவ்வளவு அழகுன்னு தெரிஞ்சுது. அது போல நாம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாம் கடவுள் எல்லாம் தப்பு தப்பா நிர்வாகம் பண்றாருன்னு தோணும். நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு மேல வந்துட்டு பார்த்தா அவர் பண்றது கரெக்டுன்னு தோணும். ப்ராப்ளமே என்னன்னா, நம்ம லைஃப்ல எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும். அவ ஏன் இப்படி பண்றா, இவ ஏன் இப்படி ஆறா, அவருக்கு ஏன் ஆச்சு, இதெல்லாம் யோசிக்கிறோமே ஒழிய நாம எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆனோங்கிறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இப்போ நம்மளோட கர்மா தான் நம்மளுக்கு வாட் எவர் குட் அண்ட் பேட் உண்டு. பட் வந்து இப்போ சொல்றோம் இல்லையா, அப்பா அம்மா ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட அவங்களுக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும். இல்லை ஹஸ்பண்டோட அதெல்லாம் ஒரு சின்ன கிரெடிட். இப்போ உங்களோட சேலரி அக்கௌண்ட் பேங்க்ல இருக்கும், உங்க மெயின் கிரெடிட் எதுல இருந்து வரும்? உங்க சேலரி தான். இருந்தாலும் அப்பா அம்மாட்டேருந்து ஏதாவது கிஃப்ட் வச்சார், அங்கேருந்து ஒரு கிஃப்ட், அதெல்லாம் மைனர் கான்ட்ரிபியூஷன், அவ்வளவுதான். பட் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்கா, வைஃப் ரொம்ப நல்லவாளா இருக்கா, ஹஸ்பண்ட் வந்து சரியா இல்லைன்னா அதுக்கு வேற ஃபார்முலா இருக்கு. ஹஸ்பண்டுக்கு எப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் என்ன புண்ணியம் பண்ணாலும் 50% ஷேர் ஒய்ஃபுக்கு உண்டு. ஹஸ்பண்ட் புண்ணியம் பண்ணா அந்த சுவாமியா அவர் என்ன புண்ணியம் பண்ணாலும் 50% ஷேர் உங்களுக்கு உண்டு. அவர் பண்ற பாபத்துல ஒய்ஃபுக்கு ஷேர் கிடையாது. மனைவி புண்ணியம் பண்ணா கணவனுக்கு ஷேர் கிடையாது. மனைவி பாபம் பண்ணா மட்டும் 50% ஷேர் கணவனுக்கு. ஏன்னா நீங்க மத்த
மற்றவாள் கேட்டதுனால சொன்னேன். கணவன் மனைவியை பொறுத்த வரைக்கும் லிட்ரலி தே ஷேர் தேர் பாப்பம் புண்ணியம். மற்ற அப்பா அம்மா இதெல்லாம் வந்து மைனர் கிரெடிட்னு சொல்லிட்டேன். குழந்தைகளுக்கு பொறுத்தா மைனர் ஷேர் தான். எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்க சேலரி தான் உங்க அக்கௌண்ட்ல மெயினா வரும். மற்றவாழ்கிட்டேருந்து ஒரு கிஃப்ட் கம்மியாக தானே இருக்கும். உங்க அக்கௌண்ட்ல மெயின் கிரெடிட் எது? உங்க சேலரி. அது போல உங்க கர்மா. அங்கங்கேருந்து ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வரும், அவ்வளவுதான் அது. ஆனா கணவன் மனைவி லிட்டரலா பாப புண்ணியங்களை இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல ஷேர் பண்றாங்க. அதனாலதான் சரி ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டுறேன். ஏகாசனத்துல கணவன் மனைவி மட்டும்தான் உட்காரலாம். ஒரே சீட்ல கணவன் மனைவி தவிர வேற யார் உட்கார்ந்தாலும் இவர் பாபம் எல்லாம் அவருக்கு போயிடும், அவர் பாபம் எல்லாம் இவருக்கு வந்துடும். ஆனா டிராவலிங் போது தோஷம் இல்லை. ட்ரெயின்ல போகும்போது பஸ்ல போகும்போது அப்பெல்லாம் பக்கத்துல உட்காரலாம், அப்போ தோஷம் வராது. மற்றபடி கணவன் மனைவி தவிர வேற எந்த த்ரீ சீட்டர்லாம் ஆத்துல போட்டா நடுவில் ஒரு கேப் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. கேப் இல்லாத 3 சீட்டர்ல 3 பேர் உட்காந்தாங்கன்னா நல்லா ஷேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். வணக்கம் சுவாமி. என்ன வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதுல இந்த சம்பிரதாயம் பத்தி நல்லா தெரியும்னா ஏபிசிஸ் வந்து எதுல ஆரம்பிக்கணும்? லைக் ராமாயணமா, மாரதம், நாலாயிரமா, இல்ல உங்ககிட்ட அந்த வீடியோஸ் இருக்கா? லைக் பேசிக்ஸ் ஆஃப் வசிஷ்டாத்வைதம் இந்த மாதிரி. பேசிக்ஸ் ஆஃப் விசிஷ்டாத்வைதம்னு போட்டிருக்கேன். அது தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை இது எல்லாரும் ஒரு ரூட் சொல்லுவாங்க, பட் அடியன் சொல்ற ரூட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. விசிஷ்டாத்வைதம்னா என்னங்கிற ஒரு அடிப்படை வேதாந்த அறிவுங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அது இருந்தாதான் மேற்கொண்டு நீங்க பக்தியிலேயே ஈடுபட முடியும். ஏன்னா இன்னைக்கு உலகம் எப்படி இருக்குன்னா, கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காராங்கிறத பத்தி நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க. கேள்வி கேட்டு ஒத்துக்கிறவங்களும் கடவுள்னு ஒத்துக்கிறது இல்லை, ஒரு ஸ்பிரிட்னு ஒத்துக்கிறான். அப்படியே ஸ்பிரிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் மேல வரணும்னாலும் ஏதோ ஒரு ட்ரூத், அப்படியே ஒரு இது இருக்கு, ஒரு வேகா இருக்கு, ஒரு அறிவா இருக்குன்னு சொல்றாங்களே ஒழிய அதற்கு மேல இறைவனா பார்க்கக்கூடிய எண்ணம்ங்கிறது உலகத்துல இன்னைக்கு 90% ஆஃப் பீப்புளுக்கு இல்லை. இறைவனை சம்திங் எல்ஸா பாக்குறான். சில பேர் இயற்கைன்னு பாக்குறான், சில பேர் அறிவுன்னு பாக்குறான், சில பேர் ஆனந்தம்னு பாக்குறான். ஒரு இதுல பாக்குறாங்களே ஒழிய இறைவனா யாரும் பாக்குறது. முதல்ல இறைவன் யாரு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க மேற்கொண்டு பக்தியில அடி எடுத்து வைக்க முடியும். அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ராமானுஜர் காட்டிய நெறி ரொம்ப 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 முக்கியம். ராமானுஜர் பண்ண முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, கடவுள் உள்ளார், கடவுளுக்கு அறிவு உண்டு, கடவுளுக்கு கருணை உண்டுங்கிறத காமிச்சது. அதுக்கு முன்னாடி கடவுளுக்கு அறிவில்லைன்னு ஒரு கொள்கை இருந்து, கடவுளே அறிவா, நான் கடவுளுக்கு அறிவில்லைன்னு ராமானுஜர் சொல்லி உலகத்துக்கு காமிச்சது. இல்லப்பா கடவுளுக்கு அறிவு உண்டு. கடவுளுக்கு அறிவு இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு வழிபாடு செய்வேன், அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவர் பாட்டுக்கு இருப்பார். அப்படி இல்லை, அவருக்கு அறிவு உண்டு, கருணை உண்டு, நீ வழிபட்டா அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். இந்த பேசிக்கான விஷயம். அதனால அந்த அடிப்படைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிவது நல்லது. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா, இதுக்கு இருக்கிற நூல்கள் எல்லாமே சம்ஸ்கிருதத்துல தான் இருக்கும். அப்போ ஒரு ரூட் வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட் இஸ் கொஞ்சம் பேசிக் சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சுட்டு இதை கற்றுக்க முடியுமான்னு ஒரு குரு மூலமாக கற்றுக்கணும். உங்களுக்கு அது பாசிபிளாக இல்லைன்னா செகண்டரி நம்ம இந்த இங்கிலீஷ்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் ஆஃப் விசிஷ்டாத்வைதா, அந்த மாதிரி அது என்னங்கிற ஒரு நாலேஜ் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா திருப்பாவையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆண்டாள் தமிழுக்கு நிகராக வேறு எதுவுமே கிடையாது. வேதமனைத்துக்கும் வித்து திருப்பாவை. திருப்பாவை 30 பாட்டும் அந்த 30 பாட்டுக்கான அர்த்தமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே வைஷ்ணவம் தான் என்னன்னு தெரியும். சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கணும்னு கேட்குறீங்களா? அது ஆண்டாளே அழிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நமஸ்காரம். நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிரக்கிள்ஸ் இன் லைஃப். அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? அண்ட் சம்டைம்ஸ் வி ஆல்சோ see dreams which are sometimes spiritual in nature. ஸோ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? அதை பற்றி கொஞ்சம். ஓகே, ரெகார்டிங் ட்ரீம்ஸ் முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, அது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் ராமானுஜர் காட்டின விஷயம்தான். நாம் ஒரு குட்டி புண்ணியம் மனசால பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல கனவு வரும், அது மூலம் அந்த கர்மா போயிடும். குட்டி புண்ணியம் குட்டி பாவம் மனசால பண்ணியிருந்தா அதுக்கு ஒரு கெட்ட கனவு, அந்த கர்மா அதில் அப்படியே போயிடும். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரீம்ஸுங்கிறீங்க. இப்போ ஏதாவது ஒரு தெய்வ தரிசனம், ஒரு கோவிலோட அனுபவம், இதெல்லாம் வருதுன்னா அது இறைவனுடைய அருளால் வந்த ட்ரீம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சிலது புண்ணியத்தாலையும் வரலாம், அல்லது இறைவனுடைய அருளால். தேர்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு ட்ரீம்க்கு. நாம இப்போ கர்மாவை பற்றி பேசினதுனால அதை மட்டும் சொன்னோம். இதனால மட்டும்தான் ட்ரீம் வரணும்னு தேவையில்லை. ஆண்டாளுக்கு வாரணமாயிரத்தில் கனாகண்டேன் தோழினான்னு வந்ததுன்னா அது கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம். திருச்சடைக்கு ராமன் வந்து ஜெயிக்க போறாங்கிற அந்த கனவு திருச்சடைக்கு சுந்தரகாண்டத்துல வந்ததுன்னா அதுவும் ராமனுடைய அனுகிரகம், சீதையோட அனுகிரகம். அதனால இப்படி இறையருளாலும் சில கனவுகள் வருவதுண்டு. இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்க? மிரக்கிள்ஸ் நிச்சயமா வாழ்க்கையில நடக்கும். யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அவர்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயமா மிரக்கிள்ஸ் நடக்கும். இல்ல அது உங்களுக்கு அதுல என்ன டவுட்? அது அதாவது அது நாம ரீட் பண்ணக்கூடாது எப்போதுமே. நம்மளோட பெரியவர்கள் யார்ட்டையாவது ஆச்சாரியர்கள், அது இன்னொன்று அது எல்லாத்தையும் போய் சொல்லவும் கூடாது.
பெரியோர்கள் மகான்கள்கிட்ட மட்டும் உங்களுக்கு ஆச்சாரியன் மனசுல ரொம்ப உகந்தவர் யாரோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அனுபவஸ்தர் பெரியவர்னு யாரோ அவர்கிட்ட மட்டும் போய் பகிர்ந்தது இப்படி வந்தது என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கேட்டுக்கிறது நல்லது. அவ்வளோ. அதை பத்தி ரொம்ப விசாரமும் பண்ண வேண்டாம். Another question. You said energy can neither be created nor be matter. Matter. Energy. Actually, I didn't speak about energy at all. Okay. Matter. Is God and energy one and the same, or is it separate? No, actually, God is considered as a dravya. There are two kinds of entities. In Nyaya, dravya, guna. Two things we say. Dravya means a substance or an object. Guna means attribute. Say for example, your body, it is a dravya. If it is dark in complexion, the darkness is guna. Can you understand the difference? This wall is a dravya. Its color is guna, attribute. God is a dravya. Paramatma is a dravya. Jivatma is also a dravya. Achit, all these objects in this universe, they are also considered as dravya. So God is considered as a substance dravya, but don't take it as substance in the worldly sense. Spiritual. ஐயன் சுவாமி எனக்கு ஒரு கேள்வி. கர்மயோகம் ஞான யோகம் ரெண்டு பார்ட்ஸ் டு லிபரேஷன் சொல்கிறேன். இதில் ஏதாவது ரெண்டுமே லிபரேஷனுக்கு இல்லை, கைவல்யத்துக்கு வழி. ஆத்மானுபவத்துக்கு கர்மயோகம் ஞான யோகம் போகலாம். ஆனால் இதில் வந்து கர்மயோகம்ங்கிறது எப்படின்னா அதுலேயே யூஜி கோர்ஸும் பண்ணிட்டு அதுலேயே பிஜி கோர்ஸும் பண்ணலாம். முதல்ல கர்மயோகத்திலே ஆரம்பிச்சுட்டு அதுலேயே பர்ஃபெக்ஷன். ஆனால் ஞான யோகம்னா கர்மயோகத்தில் யூஜி கோர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஞான யோகத்தில் பிஜிக்கு வந்து அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ரெண்டும் மோட்சத்துக்கு வழி இல்லை, ஆத்மானுபவத்துக்கு வழி. இல்லை ப்ராப்ளம் என்னன்னா இல்லை நம்ம அவளுக்கு ஸ்ரத்தை நம்பிக்கைங்கிறத முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுதான் அவர் கேட்டா பாருங்க ஒரு கேள்வி. விசிஷ்டாத்வைத்த பேசிக் என்னங்கிறத சொல்லாமல் நாம பக்தியில ஈடுபட சொல்லும் போது அவளுக்கு பெருமாள் என்னன்னு தெரியாது, அவர் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவார்னு தெரியாது, எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தெரியாது. நீங்க சொன்னேங்கிறதுக்காக வந்து சேமிச்சிருப்பா, அதுக்கு பலன் இல்லை, அதனால போயிடும். அதனாலதான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக்குன்றது அப்படி ஆயிடும். பேஸ்மெண்ட்டை முதல்ல அதனால அவர்கிட்ட சொன்ன நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தோணி இருக்கும், ஏன்னா இவன் திருப்பாவே முதல்ல படினே சொல்லியிருக்கலாமே, இவன் ஸ்ரீபாஷியத்தை படி அதை படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானேன்னு. அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வராது. அதாவது இது என்ன ப்ராப்ளம்னா அவ பார்த்துட்டு இருக்க ரோல் மாடல்ஸ் எல்லாரும் அந்த மாதிரி இருக்கா. நீங்க இந்த சைட் நிறைய ரோல் மாடல் இருக்கா, என்கிட்ட கேட்டா நான் நிறைய பேரை காட்டுவேன். எப்படி பகவானை சேவிச்சு அவனை அனுபவிச்சு அவரோட அனுபவங்கள் பெற்றவா, பிரத்யட்சமா வாழ்க்கையில் அவனுடைய அருளை பெற்றவா, இப்படிப்பட்ட பல மகான்களோட ஆசீர்வாதம் அடி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனாலதான் இந்த இடத்துல உட்கார்ற அளவுக்கு வந்தோம்னா நாம வரல. அப்படிப்பட்ட பல மகான்கள் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. நம்ம என்னன்னா யாரை பார்க்குறோமோ அவள் லைஃப்ல என்ன நடக்கிறதோ அதோட நம்மளை ரிலேட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இங்க பார்க்கறது எல்லாமே மேபி ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில வேற இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பீப்புளையே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவாளும் அதுக்கு டியூன் ஆயிடுறான். அப்பப்போ கொஞ்சம் நம்ம ஊருக்கு ஏஷன் வந்து இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர்களை காட்டி அவ ஒருத்தருக்கும் பகவான்கிட்ட எப்பேற்பட்ட அனுபவம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் காமிச்சா ஒரே இடத்துல அவ ஒரு பக்கம் பகவான்கிட்ட பெரிய பிளெஸிங்ஸும் அவ வாங்கியிருப்பான், இன்னொரு இடத்துல அவர் வாழ்க்கையிலேயே பெரிய சோதனை இருந்திருக்கும், அப்பயும் அவர் நம்பிக்கையை விடாம இருந்திருப்பார். இந்த ரெண்டையுமே அவ கத்துப்பா. கூரத்தாழ்வானுக்கு 2 கண்ணும் போச்சு, அவரோட பெரிய பக்தர் உண்டா? 2 கண்ணும் போனாங்க, எனக்கு 2 கண்ணு போச்சு, எனக்கு பெருமாள் வேண்டான்னு அவர் போலையே. அந்த மாதிரி மகான்களையும் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் சொல்றேன், அந்த பேஸ்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு நீங்க அவளை பக்தி கேஷன் பண்ணணும். பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன்னு வேண்டாம், கோவிலுக்கும் வந்துட்டு இருக்கணும், இந்த சைடும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். அதுதான் அவளை குழந்தை பிறந்தா நீங்க தான் பார்த்து. இது ரொம்ப சாத்விகமான ஆசை.
அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன், பெரியோர்கள் சொன்னது, உங்களுக்கு உண்மையா அப்படி ஸ்ரீரங்கத்துல போய் தங்கணுங்கிற ஆசை இருந்ததுனால் ரங்கநாதனை கூப்பிடுவார். 2, அவர் கூப்பிட்டா மட்டும்தான் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போக முடியும். அதுவும் ஒரு பலன். நாம மனசுல ஸ்ரீரங்க யாத்திரை போக முடியாது. குலசேகர பெருமாளே ஒவ்வொரு நாளும் 4 அடி நடந்துட்டு திரும்பி வந்துருவாரும்பா. புஷ்யதே எசிய நகரே ரங்க யாத்திரா தினே தினே. அவன் மனசு வச்சப்பறம் தான் போக முடியும். அதனால அவர் எப்போ மனசு வைப்பாருன்னா, உங்களுடைய தேடல் உண்மையா இருந்ததுன்னா நிச்சயம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கூடுவார். ஈரோடுல மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தேன். கும்பகோணத்துலேருந்து ஈரோடு வரைக்கும் போயிட்டு தான் வருவேன். திருச்சி வழியாக தானே போகிறேன். ஸ்ரீரங்கம் ராஜகோபுரத்தை மட்டும் சேவிச்சுட்டே இருப்பேன், போகவே முடியாது. ஹவுஸ் சர்ஜன் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் போக முடியுது. ஏன்னா அவன் அப்போ தான் மனசு வச்சான். அதனால நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறது ஒரு மனசு வைப்பார். அடியன் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஸோ ஸ்கூலில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் சில பேர் கிறிஸ்டியன், சில பேர் ஜூஸ், சில பேர் இஸ்லாம். நேம் பண்ண வேண்டாம், டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன்ஸ். சரி அடியன். நான் ஸ்கூலுக்கு போச்சு திருமண் சீசன் கூட தான் போவேன். அப்புறம் அவர்களுக்கு நான் சொல்வேன், நான் மீன் சாப்பிடக்கூடாது, இது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்பா. அதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும்? ஓகே, நீங்க 2 பார்ட்டா பிரிச்சுக்கணும். உங்களை கேள்வி கேட்கிறவா உண்மையா இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு குவெஸ்ட்ல கேள்வி கேட்கிறாளா, இல்ல உங்களை கிண்டல் பண்றதுக்காக கேள்வி கேட்கிறாளான்னு 2ஆ பிரிஞ்சுக்கலாம். கிண்டல் பண்றதுக்காக கேள்வி கேட்கறானா அவளுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. நீங்க எத்தனை ஆன்சர் பண்ணாலும் உங்க ஆன்சரையும் அவன் கிண்டல் தான் பண்ண போறான். ஸோ லுக் அட் ஹிஸ் பர்பஸ். கிண்டல் பண்றவன்னா இன்னும் நீங்க அவன் வச்சுக்கோங்க, நீங்க நெத்திக்கு திருமணம் தான் கிண்டல் பண்ணுவான்னு இல்லை. தயவு செஞ்சு உடனே அதுக்காக நான் திருமணத்துக்கு தான் போறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். கிண்டல் பண்றவன் என்ன பண்ணாலும் பண்ணுவான். இது நான் ஸ்கூல்ல பார்த்தேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா, இந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணாங்க. ஓஹோ இதுதான் பிரச்சனை போல இருக்கு அப்படின்னு வெறும் நெத்தியோட போனேன். அப்புறம் பார்த்தா யானைன்னா, குண்டா இருக்கா யானை அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சான். அப்புறம் என்ன பண்ணா, காலேஜ்லேயும் அதே மாதிரி. காலேஜில் ஒரு ப்ரொஃபஸரே நான் ரொம்ப ரேக் பண்ணேன். ஏன் இப்படி வர, நீ மணி அடிக்க வந்திருக்கியா, மருத்துவம் படிக்க வந்திருக்கியா, அதெல்லாம் கேட்டார். சரிட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணி பார்த்தேன். அப்புறம் என்ன பண்ணா, ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா எனக்கு லஞ்ச் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்து லஞ்சை வாங்கிட்டு போனான். எனக்கு ஊட்டி பேபின்னு பேர் வச்சுட்டான். நான் ஊட்டியே இல்லையே, இல்லை உங்கள் அம்மா உனக்கு ஊட்டி விட்டா. ஊட்டியும் ஒரு ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு சொல்றேன்னா, கிண்டல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் ஏதோ ஒன்று வச்சு கிண்டல் பண்ணுவான். உங்களுக்கு நெத்தியில திருமணம் இல்லைன்னா உங்க ஹேர் ஸ்டைல கிண்டல் பண்ணுவான். ஹேர் ஸ்டைல் இல்லைன்னா உங்க பாடி ஷேமிங் பண்ணுவான். கிண்டல் பண்றதுன்னு வந்தவன்கிட்ட பதில் பேசக்கூடாது. அவன்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமா, நீங்க அதுக்கு கலங்காம இருக்கீங்க. யூ ஆர் நாட் டெட்டர்ட், யூ ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை தட் இன் எனி வே அப்படின்னு உங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை காமிச்சா அவன் கிண்டல் பண்றதுக்கு என்ன பர்பஸ்? நீங்க வருத்தப்படணுங்கிறது தான். அதை அவனுக்கு அக்காம்ப்ளிஷ் ஆகலைன்னா அவன் நெக்ஸ்ட் பர்சன்ட்ட போயிடும். ஆனா அவனுக்கு எப்படி பதில் சொல்லணும்னா, உங்க லைஃப்ல இதே திருமணோட நீங்க பெருசா அச்சீவ் பண்ணி ஒரு பெரிய பதவிக்கு வந்து காட்டி அவனால கிண்டல் பண்ண முடியாத இடத்துல நீங்க உட்காரணும். பெரிய பதவி வர முடியாதா? என்னை இதே காலேஜ்ல அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணான். நான் பின்னாடி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு போய் அங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சீஃப் டாக்டரா உட்காந்து நன்னா பட்டையா திருமணம் போய் உட்கார்ந்தேன். ஒருத்தர் கூட கேட்கல. என்ன காரணம்? அங்க நான் சீஃப் டாக்டருங்கிற போஸ்ட்ல இருக்கேன், அதனால கிண்டல் பண்ணல. யாரு கிண்டல் பண்றானோ அவனுக்கு அங்க பதில் சொல்லக்கூடாது. லைஃப்ல நீங்க சக்சஸ் காட்டி அச்சீவ் பண்ணி உங்க ஆக்ஷன் தான் அந்த இடத்துல பேசணும். அந்த மாதிரிதான் அவனுக்கு பதில் சொல்லணும். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், இப்போ ஒருத்தன் உண்மையாவே தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கறான்னா, நாம இதுக்கு என்ன பேசிஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நாம இப்படி இட்டுக்கிறோமே, இதுக்கு என்ன பர்பஸ்? இது பெருமாள் தாயார் இதுல எழுந்துள்ளி இருக்கா? அதனால நான் ஒருத்தருடைய சர்வெண்ட்டுங்கும் போது என் தலைக்கு மேல அவருடைய அடையாளங்கிறது இருக்கு. அதனால இதன் மூலம் நான் பகவானுடைய தொண்டன்கிறத காட்டுறேன். நான் ஏன் நான்வெஜ் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்? சரி, நான் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். பால் சாப்பிடுவீங்களா? பால் நான் வெஜிடேரியன் தானே? பால் வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா? கரெக்டா சொல்லணும். தைரியமா சொல்லுங்க. உங்க ஸ்கூல் இல்ல, is milk vegetarian or non-vegetarian? How? Vegetarian means it should come from vegetable source. Cow eats grass, but milk comes from cow. It is non-vegetarian. தைரியமா சொல்லுங்க, பால் வந்து நான்-வெஜிடேரியன் தான். அப்புறம் ஏன் சாப்பிட்றேன்னா, சாஸ்திரத்துல சாத்விகம் அசாத்விகம் தான் பிரிச்சிருக்கா. வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் பிரிக்கல.
அன்பார்ச்சுனேட்லி அனிமல் சோர்ஸ்லேருந்து வர ஃபுட்டில் பசுவின் பாலை தவிர மிச்சதெல்லாம் சாத்விகம் கிடையாது. அது மைண்டை கொஞ்சம் வேற மாதிரி டியூன் பண்ணுங்கிறதுனால சாத்விக் டாக்ஸை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாதுங்கிறதுனால அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். பிளான்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வந்தாலும் கூட வெங்காயம், பூண்டு, முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் மைண்டை நெகட்டிவாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை. பிளான்ட் சோர்ஸா, அனிமல் சோர்ஸா, வெஜிடேரியனா, நான் வெஜிடேரியனா இல்லை, உங்க மைண்டு நல்லபடியாக டியூன் ஆகணும், உங்களுக்கு டிவைன் தாட்ஸ் வரணும், நீங்க சாத்விகா இருக்கணுங்கிறதுக்கு எந்த ஃபுட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுமோ அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடணும். ஃபுட்டு மைண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுமா? எஸ். எத்தனையோ விஷயம் சாப்பிட்டு அதெல்லாம் மயங்கி போறா இல்லையா? என்ன சாப்பிட்றோமோ அது மைண்டை அஃபெக்ட் பண்ணும். உங்க மைண்டை நல்லா வச்சுக்க எந்த ஃபுட்டு சாப்பிடணுமோ அதை நீங்க சாப்பிடுங்க. தைரியமா சொல்லுங்க, இதெல்லாம் என்னோட மைண்டுக்கு நல்லது, நான் அதை சாப்பிட்றேன், என்ன டிவைனா அது கொண்டு போகும், அதுக்காக நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவேன். கேள்வி கேட்பான், ஏன் பால் எல்லாம் சாப்பிட்றேன்னு அடுத்த கேள்வி கேட்பான். அதுக்கும் நான் சேர்த்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Thank you so much. I want to thank Abharajigan for representing the younger kids and give a big round of applause to him. Also, I want to thank all the kids, all the kids. I want to thank you for coming over here, and I want to thank all the parents also for bringing your kids for this upanyasa. And we will take a couple of questions, to one or two questions. Thank you so much. Thank you. Hari Om. Karma சொல்றேன் இல்லையா, குட் கர்மா, பேட் கர்மா. ஓ இந்தியாவில் சரி, ஓகே, இங்கே பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். அது நம்ம பிடிச்சிருக்கோம், உயிர்கள் சாகிறதுன்னு கேட்கறது தானே. இப்போ ஆண்ட்ஸ் வரக்கூடாது. அதுக்குதான் ஒரு கிரகஸ்தன் இல்வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலே இன்னொரு உயிரை கொல்லாம வாழ முடியாதுங்கிறதுதான் ஃபேக்ட். புத்திசம், ஜெயினிசம் ஏன் சர்வைவ் ஆகலைன்னா அவ யூனிவர்சல் அஹிம்சான்னு சொன்னான், அது ஒர்க் ஆகலை. அதனால நாங்கள் தலையில இது பண்ணிக்கிறோம், நாங்கள் செருப்பு போட மாட்டோம், இந்த மயில ரகால இது பண்ணிட்டு போவோம்னு சொன்னது ஒர்க் ஆகலை. பிகாஸ் அது சன்னியாசி வேணா அப்படி இருக்க முடியுமே ஒழிய நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்டரால உயிர்களை கொல்லாம வாழ முடியாது. இதுக்கு சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்றா, அடுப்பு எரியறது இல்லையா வீட்டுல, அதுல எத்தனை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆகும். ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றோமே, உள்ளுக்குள்ள எத்தனை பாக்டீரியாஸ் ஆகும். சன்னியாசிக்கு அக்னி காரியம் கிடையாதும்பா. காரணம் என்ன, ஒரு அக்னி மூட்டிட்டா அதுல உயிர்கள் செத்து போகும், சன்னியாசி அதை பண்ணக்கூடாது. சன்னியாசி விட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுப்பாரு. கிரகஸ்தன் உயிரை கொல்றாப்புல இருக்கு. அதுக்கு தான் பஞ்சமகா யஜ்யம்னு ஒவ்வொரு நாளும் பிராயஷ்சித்தமா பண்ண சொன்னான். வள்ளுவர் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தார் ஒம்பல் தலையினர். தேவ யஜ்யம்னு ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுல இறைவனுக்கு பூஜை பண்ணணும். பிரம்ம யஜ்யம்னு வேதத்திலேருந்து ஒரு சாப்டர், அது சொல்றதுக்கான அதிகாரம் இல்லைன்னா ஆழ்வார் பாசுரங்கள்லேருந்து ஒரு பதிகம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும். அத்தோடு பித்ரு யஜ்யம்னு நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு வழிபாடு செய்யணும். 4 மனுஷ யஜ்யம்னு வீட்டுக்கு தினந்தோறும் ஒரு விருந்தாளிக்காவது நாம உணவளிக்கணும். 5 பூத யஜ்யம்னு வேற உயிர்களுக்கு, இப்போ அந்த அரிசி மாவு கோலம் போட்டா எறும்பு சாப்பிடும் இல்லையா, இது போல உணவளிக்கணும். இந்த 5 யஜ்யமும் பண்ணா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் உட்பட இந்த எல்லா பாவங்களும் போயிடும். ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இப்போ ஏகாதசி விரதத்துல எவ்ரிபடி ஆர் நாட் ஏபிள், டிபெண்டிங், சின்ஸ் நீங்க டாக்டர்னால அதுவும் சேர்த்துக்கிட்டு, ஸோ அதுல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கர்ப்பிணிகள் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ரொம்ப வயதானவர்கள் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கிடையாது. அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு வேர்ல்ட்ல டாலரன்ஸ் லெவல் கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாம் பைனரி சிஸ்டம், 0 1 எஸ் நோன்னு சொல்றேன். அப்படி இல்லை, அதில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. உங்களால தண்ணீர் கூட குடிக்காம இருக்க முடியலன்னா தண்ணீர் மட்டும் குடிக்கலாம், இல்லை அது மட்டும் முடியலைன்னா கொஞ்சம் பால் சாப்பிடலாம், அதுவும் முடியலையா கொஞ்சம் பழம் சாப்பிடலாம், அதுவும் முடியலையா ஆக்சுவலா பல ஆகாரம், பழம் சாப்பிட்றதுன்றது இப்போ பலவிதமான ஆகாரமாக போயிட்டு பலகாரம் அப்படின்னு. அதிகபட்சம் ஹோல் கிரெயின்ஸ் சாப்பிடாமலாவது இருக்கும். ஹோல் கிரெயின்ஸ் மட்டும் எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லையா, பயத்தங்கஞ்சி வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. பட் துவாதசி இதில் காலையில் கோர்ஸ் தட்ஸ் ஆல் யூ ஹேவ் டு டு, பட் இங்கே ஃபீஸிபிள் இல்லை இல்லையா. ஏன் இங்கே என்ன கஷ்டம்? இல்லை, டு பிரிங் சம்படி, அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம், ஸோ தட்ஸ் நாட் ஃபீஸிபிள். துவாதசிக்கு ஒருத்தர் அழிச்சுன்னு வந்து பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் துவாதசி பாரணிக்கு சேர்க்கக்கூடியது சேர்க்கக்கூடாதது தான் உங்களுக்கு பெரிய லிஸ்ட். துவாதசி அன்னைக்கு அகத்திக்கீரை, நெல்லிக்காய், சுண்டைக்காய் மஸ்ட் சேர்த்துக்கணும். அகத்திக்கீரை இந்த ஊர்ல கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னா, நீங்க ஊர்ல இருந்து அதை கொண்டு வர ஏற்பாடு பண்ணலாம். நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் வத்தலா கொண்டு வந்துடலாம். நெல்லிக்காய், சுண்டைக்காய் சேர்த்துக்க கூடாதுன்னா வாழை எந்த ஃபார்ம்லையும் கூடாது. வாழை இலை, வாழைப்பூ, வாழைக்காய், வாழைப்பழம், வாழைத்தண்டு எதுவுமே கூடாது. அதனால பாக்குமட்டை தட்டோ, புரச இலையோ, தாமரை இலையோ பயன்படுத்தலாம். கத்திரிக்காய், புடலங்காய், பாகக்காய் சேர்த்துக்க கூடாது.
மிளகாய் சேர்த்துக்கக்கூடாது, கடுகு சேர்த்துக்கக்கூடாது, எள்ளு சேர்த்துக்கக்கூடாது, அதனால நல்லெண்ணெய் கூடாது, கடலெண்ணெயும் கூடாது. அதுபோல் பருப்பு வகைகளில் துவரம் பருப்பு கூடாது, உளுத்தம் பருப்பும் கூடாது. அதுக்கப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி, தனியா, புளி சேர்த்துக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்து அதனால மோர் குழம்பு பண்ணி அதுக்கு ஒரு சாத்தமுது பண்ணி அகத்திக்கீரை வித்து நெல்லிக்காய், சுண்டைக்காய் இத்தோட சேர்த்து பாரணங்கிறது பண்ணணும். கிரகஸ்தர்கள் உப்பு போட்டு பாரணை பண்ணணும், சன்னியாசி உப்பு இல்லாமல் பாரணை பண்ணணும். பிரம்மச்சாரி யாராவது இருந்தால் பிரம்மச்சாரிக்கு முதல்ல சாப்பாடு போட்டு மற்றவ அப்புறம் பாரணை பண்ணணும். இந்த ரூல்ஸ் படி பண்ணணும் தானே ஒழிய அன்னைக்கு இன்னொருத்தர கூப்பிட்டு வந்தால் தான் நீங்கள் பாரணை பண்ணலாம்ல. சொல்றப்ப மிரக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றீங்களா? ஏன் ஷேர் பண்ணக்கூடாது? ஏன் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம சொல்ல சொல்ல நாம பெரிய ஆளு, சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் நம்மள அப்படியே தூக்கி மேல வச்சு நாம அந்த கர்வத்துல கீழ் விழுந்துவோம். எங்க ஆச்சாரியன் இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட சொன்னார், கருணாகராச்சார் சொன்னிட்டு அடிக்கடி சொல்லிட்டு நிறைய உபன்யாசம் பண்ணாதே. ஏன்னு கேட்டேன், நீ நிறைய உபன்யாசம் பண்ணா உன்னை கலியுகத்தில் எல்லாரையும் காக்க வந்தவர், கலியுகத்தில் இவர் விடிவெள்ளி அப்படின்னு உனக்கு ஒரு படத்தை கொடுத்து தூக்கி மேல உட்கார வச்சிருவா. கர்வம் வந்துடும், ஒன்றும் படிக்க மாட்டேன். நியாயங்கத்துக்கோ தர்க்கங்கத்துக்கோ ஒழுங்கா ஞானத்தை வளர்த்துக்க பாரு. உபன்யாசம் செகண்டரி, ஞானத்தை வளர்க்கறது பிரைமரி. அதான். Namaskaram. This is going to be a last question from our Narayana. Two questions. What is the role of Taya in karma and dharma? Number one. Number two. மூணாவது பெருமாள் சேர்க்கணும் இல்லையா, மார்பில் வந்து இப்போ தாயா இருக்கா, ஏன் ரெண்டு தாயா இருக்கா? ஓகே. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் தாயார்னா, அகைன் பெருமாள் தான் கர்மாவை போக்குறார். இது பற்றி ஒரே ஒரு பிரமாணம் இருக்கு. எங்கன்னா ஸ்தோத்திர ரத்ன பாஷ்யத்துல அஸ்தி கர்மார்க பலதே பத்தியவ் கிருத்திய துவயம் ஸ்ரீயா நிகிரகாத் வாரணம் காலே சந்துக்ஷணம் அனுகிரகே. கர்மால தாயாரோட ரோல் என்னன்னா, பெருமாள் இஸ் தி ஜட்ஜ், அவர் தீர்ப்பு கொடுப்பவர். நீங்க நல்ல கர்மா பண்ணா நல்ல பலன், கெட்ட கர்மா பண்ணா அதுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாரு. தாயார் என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ நல்ல கர்மா பண்ணி பெருமாள் அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணும்போது அதை டபுள் ஆக்கி கொடுப்பவள் தாயார். இதே நாம தண்டனை பெற்று அதை பெருமாள் தண்டிக்கணும் பிளான் பண்ணும்போது தண்டனையை கூட ஒரு விதமான அனுகிரகமாக மாற்றுபவள் தாயார். இது ஸ்தோத்திர ரத்ன பாஷ்யத்துல அஸ்தி கர்மார்க பலதே பத்தியவ் கிருத்திய துவயம் ஸ்ரீயா நிகிரகாத் வாரணம் காலே சந்துக்ஷணம் அனுகிரகேன்னு ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்க கொஸ்டின் இருக்கு. அதனால நல்ல பலனை டபுள் ஆகிறா, கெட்ட பலனை கூட நல்லதா மாத்தி கொடுக்குறா. இது தாயாரோட ரோல். செகண்ட் என்ன கொஸ்டின்? மார்பில் ஏன் ரெண்டு தாயார்? அதாவது ஒரு தாயார் வந்து ஆக்சுவலான லக்ஷ்மி, இன்னொரு தாயார் பத்மாவதிங்கிற ஒரு ஜீவாத்மா. பத்மாவதி லக்ஷ்மி கிடையாது. அவ யாருன்னா, இது வெங்கடாச்சல மகாத்மியத்திலயும் இருக்கு, ராமாயணம் உத்தரகாண்டத்திலயும் இருக்கு. வேதவதின்னு ஒரு பெண் பெருமாளை குறித்து தபஸ் பண்றா, நான் பெருமாளுக்கு மனைவி ஆகணும். ராவணன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான், அவள்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க பாக்குறான். அவ கூந்தலை பிடிச்சி இழுக்கவும் அவ அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டா. அந்த வேதவதி அக்னியில இறங்கும் போது ராவணன்ட்ட சொல்றான், நான் உன்னை பழிவாங்காம விட மாட்டேன், திரும்ப வந்தாலும் உன் மரணத்துக்கு நான் காரணமா வேண்டாம் சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த வேதவதி தான் என்ன பண்றா, பின்னாடி வனவாச காலத்துல இந்த மாயமான் வரதுக்கு முன்னாடி ராமன் சீதைகிட்ட சொல்றான், சீதா நீ அக்னிக்குள்ள போயிடு. இது பிரம்மாண்ட புராணத்துல இருக்கு, வால்மீகில இல்ல. நீ சீத்தை அக்னிக்குள்ள போயிடு, அக்னி லோகத்துல ஒருத்தி காத்திருக்கா, அவ உள்ள வருவான். அதனால ஒரிஜினல் சீதை அக்னிக்குள்ள போயிட்டா. அக்னியில காத்துட்டு இருந்த அந்த வேதவதி மாயா சீதையா வெளில வந்தா. இந்த மாயா சீதையை ராவணன் கொண்டு போய் 10 மாசம் சிறை வச்சிருந்தான். அதுக்கப்புறம் ராமன் போய் மீட்டதும் அக்னி பிரவேசம் பண்ணுனாங்க. ராமன் எல்லாரும் திட்டுறா, ஏன் அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொன்னார்னா, டூப்ளிகேட் உள்ள போயிட்டு ஒரிஜினல் வெளில வரணுங்கிறதுக்காக அவளை அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொன்னார். இந்த மாயா சீதை அக்னிக்குள்ள போயிட்டதும் வால்மீகி ராமாயணத்துல அந்த ஸ்லோகம் பாரும்போது, ஏஷா தே ராம வைதேகி, இவள் உன்னுடைய சீத்தைன்னு அக்னி கொடுக்குறார். இவளை உன்னுடைய சீத்தைனாலே இன்னொரு உன்னுடைய இவள் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படி ஒப்படைக்கிற. அப்போ சீத்தை ராமன்கிட்ட சொல்றா, அவளும் பாவம், உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தானே தபஸ் பண்ணா, நியாயமா ராமன் இப்படி பண்ணிட்டான், அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னா கலியுகத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வாக்களித்தார். அதன்படி கலியுகத்துல அவ தான் ஆகாசராஜனுக்கும் அவளோட மனைவி தரணி தேவிக்கும் மகளாக பத்மாவதிங்கிற பேர்ல அந்த வேதவதி தான் வந்து பிறக்கிறார். அவளை பெருமாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். தாயார் என்ன சொல்றா, எனக்கு எப்படி திருமார்புல இடம் கொடுத்தேடும், அவளுக்கும் அதே மாதிரி திருமார்புல இடம் கொடுக்கணும்னு தாயார் புருஷகாரம் பண்ணி வாங்கி கொடுத்து, அதனால அதுவும் தாயார் பூச்சிட்டே போயிட்டா. அந்த பிருகுமுனிவர் உதைக்கிறார் இல்லையா ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்துல, தாயார் கொல்லாபுரத்துல இருக்கா. பெருமாள் தாயார்கிட்ட போனார், திருமார்புல உட்காருன்னார். நீங்க அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சாதான் உட்கார வேண்டாம். என்ன அசைன்மெண்ட்னா, அவன் காத்துட்டு இருக்காள், அப்பல இருந்து அவளை முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க, நான் வந்து உட்கார்றேன்னா.
அதனால இவர் ஸ்ரீனிவாச கல்யாணமும் பத்மாவதியை போய் திருக்கல்யாணம் பண்ணிட்டு திருமார்பிள இடம் கொடுத்ததும் லக்ஷ்மியும் வந்து திரும்ப திருமார்பிள பண்ணாங்க. அதனாலதான் ரெண்டு தாய். உணர்த்தது என்னன்னா தாயார் நமக்கும் அவளோட இடத்தையே வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. Thank you, Swamiji. Wonderful session. And with that, we will conclude this session. Anybody wants to take photos with Swamiji, you can go and take photos. And food is ready. In another 10 minutes, you can go to the basement and eat it. And we want to see Swami Ji again and again and again at our Lakshmi Temple. Venkateswaami, Govinda, Jai Bolo Mahalakshmi Mata.